Unterhaltsam, kann man sich geben, geht ins Ohr. 1 Million und kein Geld auf der Bank. Aber wer hört sich die Tracks von Julians Blog an? Langweilig und ganz bisschen peinlich und ausgelutscht, unterer Durchschnitt, Müll. Julian Boss sollte sich zu The fuck? I'm confused. They just checkmate the whole squaddy. Oh, you have the police. Oh shit! Oh! Oh! Okay, okay. This is called the police. Hey! Hey! Holy! Wait a minute! Yeah, the police is gonna fucking save the day. They're gonna pull out and fucking save the day, Pac-Man. Oh man, I can't. This raving content should be beneath you. You should use the call out Greek and then what would be sad to see. Bro, I genuinely don't agree with banning all guns, bro. Dude, it's just on average. Cars were intended to drive. On average. Guns were intended to kill. Nerf gun enjoy as gigacked. Bro, hold up. Guys, don't cancel me, okay? Please, I beg, okay? On average, okay? The average male, okay? The average male, okay? Go into a fight, right? They will clap, you know, the average female. Is this a correct statement? On average, do we agree with this or not? Is this something people agree with, right? Because of a bunch of biological markers like fucking brother, like height, VO2 max, bone density, a bunch of biological markers will make it so the man in a physical location will win in his fight, right? Is that fair? Not really. In a fight, in a sort of fight, it's not fair, right? There has to be some stuff that the people can have, in my opinion, so that she can still win if in trouble. Like a, I don't know, like a taser, like a pepper spray, right? And to the extent, possibly, a blicky. Bing bong, right? That's kind of like the basis of that. It's kind of the basis, right? I mean, boom. No? Do people not Try hear to this? ram the truck into the school full of concrete, you fucking pepega. Actual L take. Oh. XQCL. Oh shit. Interesting. Libs in general just want So more now the background problem checks is slash the more target you're steps saying. to getting these guns. Interesting. Most conservatives want less background checks, steps to getting one. Yeah, I don't know. Guys, is this a bad take? Is this a bad take? I guess I don't get it. Guys, why don't you educate me? How about you educate me on the topic? Because I just don't know. Shouldn't there be some things where they can defend themselves and not get rolled over? I think the man can also get a gun. I mean, then you have a gunfight. Then it's Lil bro thinks that 15 he gets with his Happy Meal is a must to defend his rights. Omegalo. well. I mean, now that you brought up the topic of ARs or and rifles, the way that the barrel is made will make the bullet So using your spin. argument, if you can't get rid of all It drugs, spins, then why not like should drugs be a legal if 9, people right? always get them? The thing that happens with it, because I'm not being a nerd, Hi Felix was that and it chat. spins. Got faded than a hoe for the first time in Whenever a while. it hits I'm so happy target, to be a part there's of a the jungle, big even if physiological I was not impact formally that may invited. incapacitate them to continuing further, You're compared to saying something you're that will just random. pierce it. US is the only Not place all where spin. this shit happens. Nope. What do you think it's Are called? A you actually rifle, because there's a smoking black rock rifling. or acting like you're dumb? There's rifling. You gigacked. Okay, now I'm understanding that chat knows nothing about any of this. This topic is a bit out of our depths Why the because FK chat does doesn't know much about any of this. civilian need an Now we can assault probably move on then. rifle? This video was voted for by patrons of Questions for So Science. using your argument, You People already already know really what know. happens when someone is shot in the head. Okay. They die. Whoa! On the surface, yes, a headshot. Okay, guys, this is a bit of an odd video, but it's a good video, and things are interesting. Look, chat, guys, I'm not crazy, okay?
This has 21 million views. It's a pretty well put out video. I think it's pretty good. It's backed with evidence. It's backed with science and a bunch of cool shit. Just watch it. Got is a fatal wound, but beneath the gory reality, there's a lot that goes on when a bullet enters someone's skull. First things first, in terms of firearms, we're talking strictly pistols and rifles, not shotguns, because a shotgun to the head is pretty self-explanatory. Let's start at the firearm, shall we? When a bullet is fired from a pistol or rifle, the bullet travels through a rifled barrel. A rifled barrel has grooves in it that cause the bullet to spin. When this spinning bullet penetrates the skull, its rotating motion flings cranial tissue outward. Tissue then expands to about 12.5 times the diameter of the bullet, but is only this stretched for about 5 to 10 milliseconds and then shrinks back down to normal size. For instance, a .22 caliber bullet produces a wound of 2.7 inches. A .38 caliber bullet creates a 4.4 inch wide wound, and a .45 caliber bullet creates a 5-inch wide wound. Though it's very short, the expanded cavity does a remarkable amount of damage to the skull. This wound creates a vacuum effect, causing air to rush into it, making the cranial cavity expand, causing secondary fracture lines that spread out from the wound. Most fractures occur at soft locations, like the temples and orbital plates behind the eyes. The higher power the firearm, the more secondary fracturing of the skull, especially at more thick and hard locations like the front and back. Speaking of high-powered, what factor do you think contributes to making a bullet more damaging to the human body? Its length, its velocity, or its weight? The answer is velocity. To understand why, let's look at this equation for kinetic energy. What? It's a good video. In this case, the kinetic energy of a bullet is equal to the weight of the Guys, everybody has these like late nights where they go into the rabbit hole of YouTube and just clicking on the recommended. Okay, I ended here and I thought it was a good video. Bullet times its velocity squared divided by the gravitational acceleration constant times 2. This may seem like a lot, especially if you haven't taken physics, but allow me to make this insultingly simple. More kinetic energy equals more ouch. The higher the kinetic energy of a bullet, the more damage it does. And we can prove mathematically how velocity does this. So let's make everything a value of 10. Okay, so the weight is 10, the velocity is 10, and the gravitational constant is also 10. We run the equation and the kinetic energy is 50. Okay, great. When we double the weight of the bullet, the kinetic energy also doubles to 100. Now, if we double the velocity, the kinetic energy does not double, it quadruples. When there's more kinetic energy, there's just overall more damage. We're talking a stronger pressure wave through the skull, more external gases going into the head, more secondary fracturing, and even splitting of the skull itself. This is why rifles are more lethal than pistols, not because of the weight, but because of the velocity of the round. Now, let's look at what happens inside the skull. When the bullet punctures the skull, it creates an entrance wound, about the size of the bullet. You know what? Maybe watch something else. Alright, chat. I get it. You chat? Political compass sounds like a good idea. Holy. Hold on, bro. Who said Muppet? Chat, should I get this guy on the mic or not? Guest star me, dumbass? He's me right. Okay. I will guest star you again. Listen to it. Why are you trying to make an argument against infinite opposing You don't need 3 times. You better be ready Plus, instantly. You have been getting. Oh my, this is gonna be so fucking blind blackmailed. Oh my god. Oh my god. Who the fuck is this? Says you. What? Listen. Oh my god. Hold on. Let me put it on browser 1. This is fucking scuffed as shit. Hold on. Hey, hold on. Yo, look at you. Wait. Look. Wait. Look. Fuck you. Hold on. You weigh 90 pounds wet. Shush. It's double. I have 2 audios right now. Oh, okay, sorry. What do you want to say? Bro, you don't need $30 to call me a Muppet and a Frenchie and a dumbass. So this better be worth it. $30, bro, your entry ticket was $30 plus insults. You're already on the fine line. What do you want? Okay, well, I mean, everything you said about guns is absolutely fucking stupid. And that's coming from someone who actually, like, enjoys going to the firing range and shit. Me too. I have a gun training. Okay, are you a registered owner? I'm not gonna tell you. You're not gonna tell me. What was the #1 rule with owning a gun or owning guns? Not shoot up a place with it. Okay, that's number 2. Number one is. That's number 2. See, that right there just proves how your whole point is just like literally out of the fucking roof. Alright. Well,
I mean, number one is listen. Well, you shouldn't let people know whether you own a firearm or not. That's how it is. It's part of being irresponsible with firearms. Not if you're concealed. I give up. I'm over it. Fucking hell by this You're leafy over it. looking ass guys. Look, You have I you have to already make a hate valid point back to what I've even said, and we haven't even started yet. I'm not getting cooked, bro. Bro, you don't go on the internet telling people you haven't done it. That's just not. You don't do that. Okay, we could get besides that. If you guys don't agree with this, I mean, you guys just don't know anything. There's no point arguing with chat or anybody about firearm safety or whatever. You guys are just being dumb. I can't do it anymore. Okay, we could get besides the point of that. One thing I will say though, without even abolishing the whole gun situation, you could get on the fact that there should be no such thing as a fucking AR. You shouldn't have. If you want to have guns, if you want to keep the fucking amendment, whatever, you should still be able to fucking first thing first. You should abolish all fucking ARs. That shouldn't even be fucking remotely in anybody's hands. You don't need a fucking AR to protect yourself. A fucking Glock 19 will do the work. All you need. Okay, so whatever you just said is wrong. So that's just wrong. I mean, you could have said a shotgun. Would have been a smarter. I think a 12 gauge or buckshot would have been probably a better way to word this. Because yes, if you're using a firearm for safety and for self-defense, then a shotgun would achieve somewhat of the same achievement as the AR in terms of what it does to somebody when you're in danger. Yes. Whatever you just said, that gun, it'll pierce or whatever, but it doesn't have the same amount of stopping power. Chat knows nothing about this shit. It's just so annoying. Look at the chat and see some people that are so ignorant about this. It's insane. My dad and my brother, I'm not personally, but my dad and my brother both own ARs. They both own 300 blackout AR guns. So it's like really fucking expensive for them to get those bullets in the fucking first place. They fantasize about guns, whatever, all that shit. The thing is, all they do, other than take that gun to the firing range, if they are going to get invaded in the house, they're not getting a fucking AR. They're getting the pistol because it's more convenient for themselves. They have to go down to a fucking safe and open the safe to get the fucking AR. Oh yeah, because you're from Canada, right? No, I'm not from Canada. Ah shit, okay. Because where I'm from, it's kind of like that. You have to put like that. It has to be a lock, it has to be another room, and another room, and you have to get all the pieces together and assemble it. That's how it should be in general, because these kids just get their guns. It's like, bro, an invader pulls up in Canada, and you have to become like a Lego block specialist. But I didn't even know guns were legal in Canada. I thought they were completely illegal. No, they're not. I don't think. I mean, I think. I'm not for sure about Canada. Legislation is like tightening up, and I think it's coming up very, very soon. But I think overall, it's about no, I don't think they're illegal right now. Okay, well, my main point about the AR thing is, so let's say if someone wants to go and do some really bad activity with that gun, you're more likely to put a stop or have a least amount of damage dealt if they only have access to a pistol. If that person has an AR, they're going, like, for instance, this last shooting, if that person had a pistol, I mean, it sounds bad to fucking say, but there wouldn't have been as many deaths, or maybe confirmed deaths. I thought the main weapon used was a pistol. Oh, shot pistol bullets, pistol AR, wasn't it? I thought it was an AR. I thought when I watched the cam, they had a larger gun. Maybe I'm incorrect. I thought they had literally 2 ARs on their body. Like they had a full strap around their shoulder. Yes, there's something called I don't even know, but it's called a pistol AR or a pistol rifle. It's kind of like it's more compact. Yeah, my brother has one. Oh, so the entire family has the whole squad has guns. Yeah, except for me. I mean, if I were to ever get a gun, which I actually do plan on getting it because guns are legal. If guns weren't legal, I wouldn't even bother. But because guns are legal, I plan on getting a gun for my own safety, and that would be a pistol. But if they aren't legal, I'm not gonna fucking. So you live in a world where if they say guns are illegal, right? Anybody who has them, there's some sort of code glitch, and they all vanish. They disappear. The guns disappear. They don't exist anymore. You're saying? No, I'm not saying that at all because that's just not possible. Because in the United States, it's like you can get anything in the United States. But it's going to bring it down, and we have
prime examples from other countries. Sure, you could say fucking England. You ask them the time you get stabbed, but it's fucking. It doesn't. That's once again sad to say. That's one person getting injured compared to fucking 30 people getting injured by one clip of an AR. Yeah, this is a guess in the dark. I think the problem is so prominent now, right? That there's always so many Instagram, so much to me that are here and now, right? It's a much deeper, more voluminous problem, and there's so many guns already out there, right? You can't just make them disappear, right? Okay, well, I mean, the only guns you can't make disappear are the illegal ones. Because the only guns you can't make disappear are the illegal ones. Because if there were legal guns, if they did it all legally, they're all registered. So you literally could just look up in the system where each person has a registered gun. Real shit, that is true. That actually makes a lot of sense. You think that's realistic and it would happen? I thought people bought them from like private sales or whatever, and they're not registered. It was the whole argument of chat was that the guns weren't registered. I guess. But yeah, I mean that whole video should have. I mean, that's a prime example. That whole video should have been like, that shouldn't be able to happen. I mean, that's just plain and simple. You shouldn't be able to walk up and say, "I want this gun. Here's some cash," and then get it. I mean, that shouldn't happen. Closed loophole. Okay. So you want no guns at all, ban them all, or just ARs? Because in my opinion, all or nothing. I think people that are up to no good will find a way to do up to no good type shit. That's my thought. Well, yeah. I mean, you could look at it as the same fact as drugs. I mean, fucking methamphetamine is banned, but people are still gonna get it and do drugs. And I mean, it does. You're not gonna put anything to a stop, but it's gonna make a fucking dent in it, though. Regardless if you agree or not, it literally is. If you can't have access to something, you're gonna have to take it through an illegal route to get it. And if you take it through an illegal route, you're at least giving a risk for you getting caught. But whenever you take it the legal route, you're not getting a risk, and nobody knows exactly what you're gonna do because you have it all in your mind. Let's okay, fair enough. Let's use an example. Let's say people evolve. They and they decide to, I don't know, put like a bunch of items together, right? And they make like a claymore, right? It's kind of crazy, but listen. Then what? What do you ban? What do you ban? What do you fix? What will we use on cars? What will people use? A bunch of items. Do you just ban all the items? What you're saying, you said sound crazy because that's literally like actually fucking crazy. I don't know if you can use it. Here, I'll make a better position and better argument for you. The Boston Bombers, they use chemicals and stuff that you can get at a Lowe's, at a fucking Home Depot. That's right. Yeah. So did they ban those or not? You're right. That is, well, first off, they should have more things. You should be able to, well, when I used to work at a Lowe's. Whenever we were there, you had to check the person's ID whenever they were purchasing stuff like that. A lot of times, that doesn't matter. Once it's done, right? I mean, yeah, I guess. Once it's done, it's done. It's a point of no return. The likelihood of, so yes, it is a bad thing, and honestly, you can get on top of me about that discussion because I personally, off the top of my head, don't know how to attack that because the thing is, guns are made they were made to kill people, right? Yes. Do you believe that? Do you? I think the origin of guns was I think yeah, in like it was to in the war. This is technology. They made guns to stop the opponents from life. Yeah. Okay. And what you're talking about that you're saying should be banned is literally made to do other work. So it's just like the same thing as using the car argument. Ban cars. But cars are not used to kill people; they're used for transport. Okay. So yes, I understand what you're getting at, I don't. So go ahead. I'll simplify for you. So then, what you're saying is that if somebody pulls up at your spot and they have the intention of doing that to you, you pull out a slingshot or some sort of device that throws rocks, and you stop them because obviously you should be able to, right? You're gonna roll them with the slingshot.
right? It pulls up the device with you with what? What are you gonna do? The same pulls up. What are you gonna do? Okay, I'll you know, yeah, you're right. I don't know what I'm gonna do. I'm gonna fucking, I don't know. So I'm you gonna flip it then off. then I'm did gonna you, fucking- then you okay. then you're checkmated. You are checkmated. Then if same pulls up, you're checkmate. Okay, absolutely, you are right. Now, can I use another analogy for you? Why is it that guns are legal, but every time someone uses a gun in a mass shooting, there's no one there with a carried firearm to use it? So you're saying that they should have people in the school with the guns then? No, I'm just saying that you're using the analogy you're using. Just it literally makes no sense. Like, and also, okay, vehicles can kill people. Someone's running over people with a vehicle. Where's where have you ever seen a story where someone who is a carried firearm, who has a carried firearm, stop that person from running over a vehicle? Oh, no way. Yeah, I mean, the analogy you're saying, it just makes no sense. If someone comes up to you, and whatever you said, it just, I don't know. I don't know what the guy's saying. What I'm telling you though is that I mean, yeah, listen. These arguments, I'm not gonna lie to you, okay? They're not even mine. I don't even believe that, okay? Because I think this whole entire debate is dumb. Because I think people are fucking ill. But let me tell you this scenario where some guy pulls up with a firearm in a spot to cause damage, right? And you have one employee of said place, right? One per place, I get, who's like licensed carry, which is very responsible, and there's a guy pulls up, right? Motherfucker rolls up, and then bop, guy gets clapped on the way in, right? Boom, Yeah. boom. I mean, that's happened before. So then nobody, boom, GG. Well, yeah. I mean, Problem, solution. What's the problem? You're absolutely right. So I'm going to go in every single building in the whole facility of the United States. We are going to get an armed security guard, and we are going to make sure they go through all this training and make sure they show up on time for work, and they don't call off and all this stuff, and they're going to show up every single time, right? You don't have to be a security guard. You can just have somebody who has training, who is licensed to carry, just like you should have. Okay. If you have guns, people should be trained. You should be. Gotcha. Okay. So what if one day that guy and his wife just get a divorce and he goes absolutely psychotic and shows up to work and starts shooting people? Then who's going to protect you? Well, whether he worked there or not, he'll still be able to do that. What do you mean work there or not? He's your protection. Well, whether or not, he would still be able to do that. Yeah. Right? I don't know what you're trying to get at with that, but sure, I guess. I don't. I mean, what I'm saying is he's put in a position where he can use a firearm, where he shouldn't even have the position to be having a firearm in the first place. okay. So, okay, interesting. I think this is interesting. I've never heard of that scenario you're talking about, but maybe in some world, I guess, I don't know. I think this is some schizo battle. You know what? I think this is zero head. I'm gonna keep it a bucket. What is your solution then? That nobody has anything? My solution, if you want to make all these fucking people the Second Amendment, all this shit. If you want to make all these people happy, take away fucking ARs. Okay, just let them have pistols. Fair enough. Sure. Then what? Okay. I mean, well, then what? At that point, then some guy pulls up with a fucking whatever automatic pistol with a fucking drum gun and a fucking bump stock, and just goes absolute fucking maniac mode, right? And it's like, well, guys, maybe we should rethink about this actually. Maybe ban gunpowder, perhaps. Then what? Okay. What the fuck? No. First off, no, you shouldn't be able to have an automatic pistol either. I guess I'll add that on top of the AR. Okay, boom. Now we're going down until somebody is not allowed to own a rock. You can't have rocks if you have fucking Ray-Ball. How is it? So you went from an automatic pistol to a rock. Them. What? What? Is this fucking Rust? No, that's not how that works. So then, as then automatic pistols. Then what else? What else? Okay, you shouldn't have an automatic pistol. You shouldn't have an AR. Shotguns, I'm indifferent on because I'm looking at that here. This is my There's a lot of banned shotguns and banned models and banned attachments and whatever. So yeah, but be careful what you say because you're gonna get got 'em. I'm gonna get got 'em. Okay.
No automatic shotguns. Let me put that out there. Keep that a thing. Pump shotguns, whatever, if you want to, because they only hold. So pumps are good then. So what ones are not good then? If you don't have a fucking drum on it or whatever, any attachment, yes, there should still be a certain amount you can keep on that gun. No what doubt. I'm saying in my aspect is, when you look at guns, if you want to limit guns and you still want to keep people to have firearms, you keep it at an aspect where they can't have a absolute mass murder scene with that gun. If they want to do something bad and they want to commit a shooting for some reason, for some crazy reason, they can't do that much damage because they are only limited to this amount of guns and only limited to a pistol or a shotgun that only holds maybe like 13 bullets or 6 slugs. Right. If you want to keep the amendment, if you don't want to, if there's a world out there you can't keep the amendment, yes, abolish it. Look at every other country who has abolished it. Yes, they still run into issues, but it causes a dent. Causing a dent is a start to everything. Nobody's saying that taking this stuff away is going to fucking stop all this shit. If anything, once it happens, it might even get worse for a little while because all the people are going to get upset and probably do something. But in the end matter. There's no denying that it will get better. All right. I mean that makes kind of, I guess, like a reverse slippery slope. But I get what you're saying. Yeah, it makes sense. Yeah. I mean, you're right. I think you're generally right. You're generally right. I think all this does make sense. It does make sense. Boom. Done. So what is your take now? Still the same? Well, look at this. I don't think it's what we're debating. That's all. So I agree with Eh? you. Well, I agree with you. I just don't think that's what we're debating. What do you mean? What do you mean that's not what we're debating? Why do you think you lost the plot? So ban all I guns? lost? Ban certain guns? What is it? What is it? I don't understand what your take is. If you I was saying there's two options too. Because I want to look at both ways of the party, because I don't declare myself to a certain party because I think each side is fucking stupid. I want to say, oh yeah, disclaimer, by the way, just because I have a Turkish flag doesn't mean I watch that Hissanju. That guy's fucking awful. I'm sorry, I know he's your friend, but I'm sorry. So why? Is it because he's a libtard? Is that why? Is it because he's a libtard? Fuck yeah, it's because he's a libtard. You think I'm gonna say no? Fuck yeah. Okay, so whenever you go, and if you want to please some people, and you want to keep this thing where you want to keep the amendment in, right? Yeah. You want to keep the amendment in. You want to keep all these people. This amendment that was made fucking 200 whatever fucking years ago. Don't get me started on that. Anyways, if you want to keep that in, abolish all the ARs, automatic, all that stuff. Sure. Boom. If there's a way you cannot keep that in and take guns away, do that instead. That's my number one. If number two, there's nothing else you can result to, take ARs and stuff away. There's no need for it. Okay. Is that it? What if you were what if I were to tell you, right, that what if I were to tell you that it is in my opinion that there's a point in time, I saw a documentary about this, right, where crime didn't make sense anymore, or the motives got kind of, wow, looks like it's a motive here, right? Because the people got ill. People are ill. I mean, people are crazy. People are crazy. Like, motherfuckers are cooked in the brain, right? Yeah. So they should be allowed to get a gun. You're right. Right. So then, I agree that making a dent is fantastic because you have less shootings, right? That's all good. Well, what if there was a way, right, to make it very severe on how tight it is? If you really want to own a gun, if you really want to own it, not everybody should be able to just go bum. If you because people, this is what people do in general, right? They pretend to care. They pretend that they want something, but they don't actually want them, right? Because whenever you put whenever you put all the barriers in motion, I think you're very familiar with that right now. I don't know what that means, but whatever. There's a bunch of steps for them to get there, right? I don't. That was the kind of low hanging fruit. There's a bunch of steps to get somewhere, right? Right. The people that pretend to care, well, at that point they won't care anymore. They literally will not get training. They won't. So then they will just not be able to own it, right? Because they have to do a bunch of stuff to get it. So they don't actually care, right? Do you think that would fix the problem then? If people that own them
or like sane, trained, smart to a certain degree, knowledgeable about the shit, have good gun etiquette, I think that would solve most of the problem. So your solution is stalling. Your solution is literally cop RFP stalling. That's what your solution is. No, it's a Make realization him do. that the fuck? What, like paperwork? Like this mass? Oh, we have to do all this paperwork. We have to do all these classes. You have to do all this stuff, and then stalling. this. So you want to stall them. You want to stall somebody from not getting a gun. Somebody is unhinged and crazy and wants to go do something crazy right now, well, they won't be able to because they have to do all these steps first. I'm pretty sure. Sorry, I didn't mean to interrupt. I'm pretty sure. I don't remember what shooting it was, but there was a guy. One is not like evidence of anything. Usually, it's like one. I'm just giving an example on time perspective. There is a guy who went and I believe it was. I don't want to. Actually, I'm not even going to describe the shooting. It was just bad. I read in the article that he specifically worked at a Wendy's for a certain amount of time until he can get this amount of money he needs to purchase everything he needs for the mass shooting. Then this. If you think he would work at the I dog shit restaurant for that long, you think he would? Okay. Maybe if you mention, hold on, I agree with you. Point. I know what you're saying. I agree. What are you yelling at? Ah! Really? You We want to get into a screaming argument. Is that what we want to do? You don't know. Listen, Okay. this is a scenario that I would call, in my opinion, nearly unavoidable, right? Somebody that will get to his goal regardless, right? These people, it is in my opinion, the damage already done, they're already fucking nuts. Okay, they're already So you're contradicting busted. what you're saying then. If the damage is already done and they're already plotting a mass shooting, they're gonna go through all that training and stalling you're talking about. You just contradicted yourself. You muppet. What the fuck are you saying? No, we get it, bro. You're wearing your fucking hoodie because you have no fucking chin, bitch ass pussy. I get what you're Really? saying. We're getting to this. It's because my window's open, alright? I like it cold, alright, motherfucker? We get it, Look, bro. We get it. Look, I'm Leafy wearing is socks. here, is Look, I'm wearing unbanned. this and You have stuff. no chin. I get it. Now then. No chin. No Now chin. then. No chin. Okay, go ahead. This type of scenario, right? That some of these people, okay, they're if they are actually set on a goal, they will reach their goal. That's my opinion. Okay. If there are things we could do as people to make these people not do something, it's before. At that point, they're far gone. They will reach their goal to one way or another. Okay, so, like, without any, I'm not even trying to joke anymore, but you are contradicting yourself, though. Oh, I You love just doing said that, you're yeah. gonna try. You just said you're gonna try stalling them out. But if they have that long-term goal of making that mass shooting, then they're going to go through the stalling to commit that mass shooting. They're already set on it. Absolutely, bro. The fuck? I know, bro. Some of these That's arguments, okay? Some of these arguments that I push, I know nothing about them. I don't know about any of this shit. I'm out of content. Like, what the fuck? Oh, I mean, if you didn't, Bro, I mean, most you said of my that. arguments are bro. My 3 first takes are all against one another. I don't know what who you think. But the main point is, guys, I hope you guys understand this. Whenever we're talking about another side topic or not the main point, right? I mean, no, everybody wins or I lose. I don't give a fuck because the arguments are all whatever. Everything that matters is the main point. The main point. The main point of the decision was ban all of them or not. Are you asking me? Or are you just saying you're Yeah, talking yeah, crap? ban all of them or not. Fuck yeah, ban all of them. Okay, cool. Boom. Okay, that's it? That's it. Then at that point, it's just an opinion. Okay, so you're still on don't ban them. Yeah, I think it's overall better. It's generally better if it's extremely tight in how to get them, how to maintain them, how to keep them, right? And there's severe penalties for the ones that are illegal or not checked, right? And then that's actually better than nobody having them, because then the people that do have them are ruling everybody. It's like OP as fuck. Okay, so
would you at least come halfway and say that all ARs should be taken away? Sure, yeah, that's fine. Okay. And you're not making this point because you just think guns are cool, right? I think guns are pretty cool. They're pretty like, they're pretty well engineered. Like, I mean, we're talking about if you think about funding and think about the world, right? Who has the best technology and the most funding, right? I mean, like usually it'd be the military, right? Mm-hmm. Right. So all that thinking on it, it's all this engineering in this. I think the gun is cool, guys. It has nothing to do with people having them. I just think that a gun is cool. But the thing is, not that everybody should use them or I just think they are cool. I agree. They are cool. I mean, I'm interested in them. I like going to firing ranges. I like using them. Yeah, I do. I mean, what I just don't understand like what aspect of why we need to have them though. Nothing. It's the same thing as somebody who studies who's a nuclear physicist, something like that, right? And you think, hey man, what do you think about a nuclear bomb? Maybe they'll say, oh, I think it's cool, the idea of the whole thing, you know, because but they can't go purchase a fucking nuclear bomb. Exactly. Exactly my example is that I said I think guns are cool, but I'm not gonna buy this or buy that or buy this or buy that. I'm not sending. I just think that they're cool. Wait, you just. Are you trying to contradict yourself or content? Or I can't. I actually can't tell anymore. Huh? No. This is a side topic, is it not? You just compared. I just said that what I think of them is irrelevant. I don't think people. You're right. I think you should be very, very tight in having them, but I don't think outright banning them serves any good. But I mean, who knows? Maybe serves any good to what aspect? Oh, because it makes PvP very OP. Whoever actually found a way, whoever actually has one, what is OP as fuck. They're rolling everybody now. I mean, yeah, I guess, but you do realize they have to go through the risk of getting that gun, though, right? So there is at least a chance that they do get caught before committing the act. Yes, so but you can be caught. Yeah, sure. So wouldn't you rather have the chance of getting caught before the act, or just a chance of, hey, maybe this guy who's gonna go purchase this AR is not gonna go shoot up a school? Jesus, bro, chill out, man. Okay, mass shooting, shoot up a school. Sorry, dude. I'm just using real fucking. Okay, sorry, man. I mean. I'm just kidding. But like, I don't know. I think a lot of people don't understand is, just like you said, and a lot of people said, this is not going to go away. Like, even if we take it all away. But it's not the matter of the fact that it's all going to go away. It's the matter of the fact that it's going to make at least a fucking dent. Listen, I'm Canadian, okay? And all we have, okay, is hunting guns, okay? Shotgun to shoot the flying bullshit, or like deers for food and shit like that. So I don't really know about any of this shit, but the Canadian route. Okay, see, that's why I said you fucking Canadian in the donut. Yeah, I mean I had guns growing up, but they're for hunting and shit like that. Yeah, I mean hunting guns are fine too because they're like really, really slow in shooting. Yeah. Leave country is fine. I think guns are like banned or whatever. They're gonna get banned at one point. I think it's gonna get in there. But I think fix the way to get them and fix the people. We should care about the people. The people fix the people. Yeah, that works. The people need help, and the people need help. And when they go get help, it shouldn't cost them a lot of money. That's how you fix people. So now we're going to the mental issue route. Well, it's always been a mental issue. It's always been. It has always been a mental issue thing. Always. Okay. So, if you can't fix someone who isn't open to fixing themselves, what's the alternative route? It's about keeping that thing that they're gonna use to kill everybody, or what? Remember we said that? It's about making a dent, right? If you make it more affordable and that they don't have to fucking go broke
to get therapy, you know what? You're making a fat ass dent in people that will get help. Because the reality is, some people don't want to go into financial ruin to get mental help, for at least a little bit. That's the point. I could be wrong in this aspect. I'm nowhere like anywhere near certified to say this, but I believe, just like you said, if they have the thought of having a mass shooting, they are far gone. There is no helping them. They are done so. Exactly. And how did they get there? Do you think that they developed a craziness overnight? Oh, boom. No. You know what happened? It's a built-up thing that happens over a lot of time of pent-up shit that they could have tried to fix at one point, probably, right? And if money was a problem because the government doesn't pay for their fucking mental health shit, right? They probably didn't do it. Probably would have done it, and they would. That's just how it is. That's just how that works. Yeah, I guess. I mean, to be honest, what you're saying, I agree with. So, like, I mean, I don't have anything to go against you. Yeah, I wish mental health was more open to That's people. it. And can you make fun of Canadians, dude? We have fucking in-school counselors, therapists, and therapy is pretty much free, dude. So instead of going to the local shop and buying a fucking piece of boom, okay, you go talk about the fucking problems, yo. Holy fuck, boom! Holy fuck, isn't that crazy, bro? That is crazy. But now you're in LA. Instead, bro, let's fucking use all the taxpayer money and buy fucking F-16 jet boom bang bombs and fucking bang bang. But the people are fucking dying, you. Number one, we should Number ban the guns. No, dude. Real bangers with a dumb fucking spending and help the people get better, yo. Yeah. I guess that's sure. I don't see how that has any relation to fix the people. That's my issue. Fix the people. You know what? You know what the United States should do? They should have a worldwide broadcasting stream that everybody's mandated to watch, and it's gonna be your stream about you fixing people. 10 social credits. By the way, you're just getting social credits right now. You're getting a lot of social credits right now. That's fine. Okay, keep going. Keep going. I mean, I like that. What are they gonna do about the social credits? I'm just saying, you're being awarded. China is letting this, and they're actively upping your social credit score right now. You're popping off right now. Keep going. Okay, what if I'm over 9,000 social credit? What's gonna happen? I'm locked and loaded. So they can do whatever they want. So you're saying that everyone should have a chip, and whenever the government says a communication, they see the images through their fucking eyes, and whatever message they have or propaganda, it's in their brain automatically. Boom. What was I saying? When did you start this Chinese thing? There was the Chinese emo. I guess I must have missed it. Is that where you're moving next? Is game illegal over there? Twitch is banned over there, but I could probably use the knockoff TikTok live app and live under a bridge and stuff. If I can find me some content, I could do some good drama content, some fucking live stream shit. That'd gonna thank you. Do ya? That sounds gonna thank. Thoughts? Is game illegal? Damn right, it's illegal. You kidding me? You probably take it for your social credits points, yeah. You can gamble your social credit points? Oh my god, wait, that opens up a ton of new possibilities. Wait, yeah, that's actually fucking crazy. It's like a double and give it to the next person type of thing. Imagine there's like an official political party black market of social credit gambling, and people were like gambling their actual lives away. That would actually be a really good movie. I would actually watch that. I'm not Oh shit, yo, this is the next Black Mirror episode. People who gamble in like backroom gamble black markets, their social credit score. It kind of reminds me of that one movie with I forget what his name is, but they have like the time on their wrist. What is that? You know that old movie? Yeah, I saw that. Yeah. That's what it reminds me of. But I think it has Justin Timberlake in it. Oh yeah, Time. Oh. Yeah, I watched that. It was shit, garbage as well. That's just wrong. Look, before you leave. If you do something bad, you're gonna get banned, but not me. So No, it's not bad. It's not bad. Look. Don't hold it like that, you fucking bum shit. Okay. I was actually gonna. Never mind. Why can't I hold it like this? Yeah. You have to hold it like football, and you have to squish it. Like football. The carry, the over-the-shoulder carry.
like this, like that, and you squish, Bro, squish. you haven't played a sport in your life. I don't know what you're talking about. Oh, like this? Oh, she farted. That's disgusting. Okay. And you squish. What do you mean squish? Oh, why would you squish? Okay, get out of guest star. I'll show you squish. Get out of guest star? Okay. I Hey, think- wait, I have one more thing to ask. Oh no, you're trying to get me banned again. No, I'm not. Because I absolutely smoked and rolled you in the debate, can I shout out one person? She's a really big fan of yours. Shot though. Oh man. She's been trying to get in contact with you multiple times. But yeah, sure, if you want to take her from me, go ahead, man. No, I'm good. Okay, so can I still shout her out? Okay, it's Hana from Hamburg. Bye-bye. I don't know what it is. You don't know what is? Hamburg? Don't know what it is. But yeah, shout out, I guess. Peace out, man. And watch my squish video. Okay, you didn't roll anybody. Kann ich noch nicht wirken. Herzlich willkommen hier. You all know I love bad movies. In fact, one of my favorite movies ever made is Moonfall. I can't stop preaching the gospel of how incredibly awful that movie is in all of the best ways, making it one of the most entertaining films ever created. I just really love bad films, but of course there is a line. There's boring bad, where there's nothing redeemable about it, it's just a slog to get through and it's just not fun. And then there's fun bad, where a movie is so bad that it becomes extremely enjoyable, especially when watching with friends. And I always assumed that the Twilight movies were in the first camp, boring bad. I thought it was just going to be throwaway, silly, schlocky romance for teens. But what I'd never realized until chat enlightened me, opened my third eye to the truth, is that it's actually fun bad. So I took them at their word, and I gathered the gang. So Aaron, Meadow, Tiana, and I started watching Twilight yesterday. And I've got to tell you, what an incredibly awful, fun shit film. It's just such a joyful experience. The movie is so special in that it does nothing well. Not a single thing. There is nothing in Twilight that is even remotely competent. And that makes it amazing. And it also moves at 1,000,000 miles an hour. The film was 2 hours long, and I actually felt like I had just ventured through a wormhole by the end of it, because I thought it'd only been like 5 minutes. Time moves so much quicker when watching it. It's so impressive in how shittily unashamed it is with its production here. So I was ranting and raving about it on stream for like 30 minutes, so I'm just gonna play the clips of that where I was debriefing about the film. What I do want to talk about is what I did today with Aaron, Tiana, and Meadow. And it's something I said I'd do on stream a couple weeks ago. We're doing a Twilight marathon. I've never seen those movies, and I always thought they'd be boring shitty, but after chat convinced me that there were some outrageously stupid scenes that make it fun bad, we decided to take the plunge. We only watched one of them today. Holy fuck. I cannot believe those movies were as popular as they were. It is mind-bogglingly awful. All of the romance actually feels like AI generated. Edward... I don't even know where to start, honestly. There's so much. The movie moves at a breakneck pace. It's like 2 hours long, but by the end of it, I actually thought we'd only sat down for 10 minutes. It was crazy. So, Edward
it's like he's like an animatronic, but he only has 2 settings, which is hateful and stoic, and nothing else. Like frozen solid and angry. So like he'll come up to Bella, and he'll be like, "Fucking love you," and then he'll like kind of push her, and she falls, and he grab her and be like, "Watch where you're fucking going." Like it's so weird. Like he literally keeps coming out of nowhere just to like say something almost romantic, and romantic I'm using super loosely. Like the romantic extent of his talk is, "You smell good. I like your smell, and I can't read your mind." But then immediately after saying that, he'd give her like the most foul look ever and run away after saying, "Get the fuck away from me. Get away from me. You're not good for me. Get away. I shouldn't be here. Get away from me." Or like he walked up to her as she was trying to get back on the bus after like a field trip to fucking, I don't know, cannabis farm. I don't even remember where they went. But they're like composting with the class. And Edward goes up to her after it and like starts small talk, kind of. And this is after he like pushed her down and then grabbed her and said, "Watch where you're going." He then comes up to her and he's like, "Yeah, you're just not good for me." And then they have like a small talk and she's like, "Well, why did you even save me then?" And he's like, "Ugh." And then his sister and brother come up and they ask if she's getting on the bus, and he goes, "No, this bus is full," as he looks at her and like shoos her away. That's like half the whole fucking movie. Like at no point at any level of that film is there any like romantic tension between them. It's so weird. It's so disconcerting. Like it just feels uncomfortable every step of the way. It's like pure disdain for one another. And like I understand everyone critiqued the acting, but it is so true how awful the acting is across the board. I want to pull up a scene, and it's one that I watched on stream, which is what sold me on it. It's the baseball scene. This is in the first movie, and I didn't know that. So he takes her to baseball pretty quickly after what I just told you with the bus thing, where he's like, "This bus is full." And, you know, shoo, bitch, get the fuck out of here. Fucking whore, harpy, run. Get away from me. And then he like ends up inviting her to a baseball game with his family of vampires. And this shit is so stupid. And the whole movie is so ugly because they have this awful like blue filter on everything. So then they're out here playing baseball. It's so uncomfortable. It's so weird. And we watched the extended director's cut, which was only like an additional 6 minutes of staring at each other. So when these people come up, the only time we've seen them is they kill some guy on a boat, implied kill, and then he makes out with her, and this guy smiles and watches for like 15 seconds. I shit you not. That was one of the extended director's cut scenes that they threw in there. Him watching these two make out. And it goes on for an uncomfortable duration. So he's apparently chief cuck of this vampire team, and then they come out here to play baseball, but then everything goes awry because he smells Bella, and he likes her smell. So now he's hunting Bella, and that's the enemy. It's so unbelievably dumb. Like, I couldn't believe what I was watching. I couldn't believe it. These movies were wildly popular. And yet, it is terrible. It's not good as romance. It's not good as anything. Nothing works. In all the right ways. It was fun bad. It was actually fun bad. Are you Team Edward or Team Jacob? So we only started the second Twilight New Moon. We're 40 minutes in, but Aaron fell asleep after 20 minutes, so we decided we'll just postpone it till tomorrow and pick it up again. We'll have to rewind it to catch him up. But right now, Jacob is the only one that can actually even talk to Bella without just relentlessly insulting and belittling her. Every time Edward talks to her, it's just mainly insults and being weird and edgy. One of the things he says, I shit you not, while they're in class and they're watching Romeo and Juliet, he says, "Man, you know, I really envy them." And Bella goes, "Why, you know, Juliet's perfect and their love and all that?" And he's like, "No, because they can kill themselves." No, I envy their suicide. It's so stupid. And that's like half of his lines. So yeah, we finished the first one. The second one's already off to a crazy start. In the second one, the big conflict that happens right away is a scene that we also saw. It's the paper cut scene. So what happens here, it's like right off rip. He's taking Bella to like her birthday party with the vampires here, and she cuts her finger. And Jasper
this guy who's in a state of perpetual Vietnam flashbacks sees the blood after she cuts herself on the present, and this guy just has a fucking breakdown. So he like charges her. Edward then pushes Bella all the way against this, breaking all of this glass, shattering it all on her arm where she's bleeding even more. And then he looks at her so disappointed. Like, you bitch, how could you bleed in front of my family? Have you no shame? So then he breaks up with her because she bled. The logic being, I guess he wanted to protect her because she bleeds. I am so drawn into the lunacy of this franchise. I had no idea it was like this. I thought it was a standard romance, like absolute garbage, throwaway schlock. It is so special in how unapologetically, nonsensically stupid it is. It doesn't even do the romance right. Or at all, for that matter. And there's 5 of these bitches, too. There's 5 Twilight movies. Maybe that's the reason they're so popular? I don't know. I remember people, like, really losing their goddamn mind about how romantic it was. Like, 50 Shades of Grey was Twilight fanfic. So people got really into this series. And I don't get how. Like, even the... I'll pull up another scene real quick. Even the introduction of Edward is so uncomfortable and weird. Because it's all about she's stinky. Or, well, actually the opposite of stinky. Her aroma is intoxicating. So she walks into class, and look at this. It's so shameless. Edward's over here squirming and squealing because he can smell her. It's so bad. And this doesn't go away. He is actually like this the entire movie, even when they're together. And again, half of the movie is them staring at each other uncomfortably. That is true. That cliche was 100% accurate. But man, I had no idea what we were in for. It is so good in all the worst ways. The third video's description. This is the part where Edward wants to bite Bella's face off and drink her blood in science class. Hot. Like I said, we're only 1 movie deep. Aaron fell asleep mid-second movie, so we're gonna have to pick it up tomorrow. I thought it was blasphemous that he fell asleep. I don't even know how he could, because it was literally non-stop nonsense. It might have just overwhelmed his brain and shut it off. Because like I said, the second one actually starts with her bleeding and Edward being super upset that she bleeds. So then he breaks up with her and they move. And then she sits inside for like 5 fucking months sending emails to a disabled email. Until then she goes to Jacob's place to fix up a bike. So dumb. Like, Bella has no reason to even like Edward. She immediately falls in love with him and becomes completely fucking obsessed to the point where once they break up, she has night terrors every single night for 5 months. Because they're broken up. But there was nothing Edward ever did that was anything resembling love. Oh, that's another thing. The sparkles. So, I had always heard the meme of like sparkle, glitter vampires, Twilight shit, garbage, not real vampires, not glitter vampires. I thought it was just an expression for them being like super silly and not intimidating, just really lame. They actually fucking sparkle. There's a scene in this movie where he's like, you're gonna have to see what I look like in the sun. I want you to see the real me. And I expected him to go in the sun and fucking melt and look like the goddamn thing from Total Recall that pops out of that dude's chest. Like, I thought he was going to be this repulsive ooze of a person. Like Deadpool without the suit on. He goes into the sun, he turns around, and he's the same goddamn guy, but he has sparkles on his chest. I had no clue. It was a crazy plot twist. He's like, we can't go outside in the day or else people would see we're different. Because they're sparkling. So he's like, get on my back, and he gives her a turbo speed piggyback ride, and he's like, it's time you see me for what I really am in the sunlight, and why we can't go in the sun. So he builds it up. He's standing there. I thought he was going to turn around and look completely fucking disheveled and, like, terrible. And he's the same! This is me. Like, there's no difference. Like, I can't even see his face sparkling. It's not until it zooms in on his chest, and he has this glisten. Which at first I honestly thought he was just fuzzy. So I thought the thing was he had a bunch of peach fuzz and it was embarrassing. He couldn't grow real chest hair. But that's not it. He's sparkling.
Did I teleport back to 2010 when Twilight was relevant? You actually have. You're right now in a fucking wormhole, a time vortex. Because I'm watching this franchise for the first time and I'm fucking blown away by how bad it is. It is shocking. I am absolutely loving it. Is it Moonfall level though? It's not Moonfall level yet, but there is 5 of these, so it could get there. It really could. And it's off to a great start to getting there. Because again, it has so much runway with 5 of these fucking things. What she says to her dad when she leaves is brutal. It was also a stupid plan. Yeah, at the end of the movie, like, once that guy smells her and she's like, and he says, like, damn, that's a good stink. Man, that odorous Methodist is really, you know, driving me wild. They immediately recognize that he's going to track her forever. So Edward's plan was, the baseball guy, where is he? His name's like James or something. Yeah, James. So this guy sniffed her at the baseball game, and they're like, okay, he's gonna track her forever now. He's gonna be obsessed, which he was. So the plan was, in order to save her dad, Edward told her that she needs to like break his heart and leave the state. So she just drops like the hardest, like meanest shit to her dad, who's done nothing wrong. He's just been like this real sad, lonely dad, and she breaks his fucking heart. And Aaron made a good point. She could have just told him she was going on a field trip. Like, she didn't need to go that hard. She could have literally just said that she was going on a field trip. It was entirely unnecessary. I don't make love, I fuck hard. That I still think is one of the... I made a whole video dedicated to that line. I still think that's one of the best lines in cinema history. That's from 50 Shades of Grey. 50 Shades 3, I don't remember what it's called. 50 Shades Super Grey, the third one. Or no, the first one. It's the first one. Yeah, this is the first one, not the third one. He actually says that. Yeah, he makes her sign a contract. And then she says, are you gonna make love to me now? So he leans down and he says, I don't make love. I fuck hard. Epic. Goosebumps. Every time. Also, it was super cute because Aaron and Meadow had Twilight shirts on today, so we were really in the zone. Aaron was rocking Team Jacob. Meadow had Team Edward. It was not Rari. I really don't remember what it was. Moist Meter Twilight Saga? No, but I'll probably do these debriefings after each movie. On stream. I mean, I've already been fucking ranting about it for like 15 minutes now. I have so many thoughts on it. If I was to plug it into the Moist Meter, I'd be giving it all the way up to like an 85. This is a very fucking fun bad movie. But like realistically, like objectively as a movie, it'd be like a 20 at most. But I always heavily weigh the fun of a film. That's what I expected, but it's not. Like, even their action scenes are full of entertaining cringe, like the baseball thing, or when he saved Bella from that ragtag group of dudes who were like hustling her. So like she's walking around like, hey toots, what are you doing over here? Oh, woohoo, look at this, we got a girl. And then out of nowhere, Edward fucking drifts in with the Volvo, and he's like, I can read their minds. They were thinking some real nasty things, that riffraff, those rapscallions. Like it is fun bad, no matter how you spin it. It's so good. He fucking scoots in sideways on it. Audio? I don't want it to get like DMCA'd because I don't know how that's gonna work with Twilight, to be honest with you. But you don't need the audio. That's the beauty of their acting. Their actions speak louder than words. Distract me so I don't turn around. Oh yeah, they're driving away and he's like fucking hyperventilating. And he's like mad at her. The entire ride, like, home, he's like mad at her for it. He's like, distract me so I don't turn around and rip their heads off. And then he just gets like real aggressive with her. And then they eventually both like touch the air conditioning and their hands touch. And then he gives her like the nastiest fucking look of all time. He's like, oh my god, fucking dare you, bitch. You fucking bitch. He's 109 years old. He's not 2,000. And also his backstory is really silly. So the whole story is the Cullen family comes from one guy, Dr. Cullen. I forgot his name. It's like Carlio, something like that.
And he's a doctor. His whole thing is he wants to help people. But if he can't save them, he turns them into a vampire to save them. And Edward was the first one back in 1918. But if that's really the case, and he's been a doctor for this many years, over 100 years now, he would have definitely had more than like 6 vampires that he'd turn. If his whole thing is, I'm saving everyone I can, he would have absolutely like turned 1,000, 10,000 people by this point as a fucking doctor. He's not gonna be able to save all of them. So who is he picking and choosing? Did you mention the scene where he asks her about Jacksonville, then she trips and he calls her a fucking idiot for tripping? That's what I was talking about. That's at the like the hemp farm or wherever they went. I don't know. Where they were composting. That's what I was talking about. Like, I forgot the conversation was about Jacksonville, but he was like, he overheard her mention Jacksonville. He's like, well, what's in Jacksonville? And then he like kind of, I thought he nudged her, but maybe she just tripped. So she like loses her balance and like trips, and he grabs her, and he's like, oh my god, look, can you look where you're going? Yeah. I mentioned that. Okay, auf die Gefahren, dass ich hier vor Hunger explodiere, schauen wir uns an von Holger. Deutschlands teuerster Dönerteller für 109 Euro. Was kann ich für euch tun? Also das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Ahmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Ayran Deluxe, sein Vater. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier heute beim teuersten Dönerteller in Deutschland. Also ihr habt richtig gehört. Und wie ich das mal wieder erfahren habe, fragt nicht, aber ich habe es erfahren. Das Ding, soweit ich weiß, 69 Euro kostet das Teil. Hier ist drin, das ist neu auf. In Hamburg sind wir. Mich würde natürlich freuen, für diese Recherche, für diesen Aufwand, den ich betreibe, um euch immer auf den neuesten Stand zu halten, die Dönergemeinschaft, die Essensgemeinschaft von Deutschland, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen oben knallen lasst, einen Kommentar da lasst, was ihr von diesem Video haltet. Und dann gehen wir direkt jetzt rein und ob das Ding auch mundet, ne? Ich sage jetzt mal nichts. Ich bin auch schon angemeldet, ne? Also unten rechts stand gerade, dass das Ganze im Menü 109 Euro kostet. Also das Einzige, was ich mir hier wieder logisch erklären kann, wir haben uns schon mal in der Vergangenheit so ein Video angeguckt, dass das kein normales Dönerfleisch ist, sondern wieder so ein Steak-mäßig. Anders kann ich mir nicht erklären. Ja, wir haben hier den guten Sören am Start. Hi, grüß dich. Sören, grüß dich, mein Lieber. Na, alles schön, gut? dass du da bist. Alles ja, gut. freut mich. Bei dir auch? Freut mich, ja, doch. Sören, sag mal eben, den teuersten Dönerteller habt ihr hier, ne? Genau, der teuerste Dönerteller, der kommt im Menü. Es gibt einmal den Dönerteller an sich, das mit Kalbsfleisch, Sucuk noch dazu. Das ist noch das Übliche, was zum Dönerteller dazugehört. Dann haben wir noch ein Ayran, leicht mit einem Goldrand oben drauf bei dem Glas. Und als Nachtisch gibt es dann eine Art Croissant mit etwas Eis dazu. Croissant? Genau. Okay, aber Eis darf ich nicht, ich bin im Moment zuckerfrei. Okay, alles klar. Aber Croissant würde ich nehmen. Das Croissant machen wir dir dann fertig. Okay. Kann man denn sagen, beim Dönerteller, ist das wirklich so vom Feeling her, wie man einen Dönerteller kennt? Klar, es muss natürlich hochwertiger sein, in dem Sinne nicht, aber hat das schon diese Vibes wirklich vom Dönerteller? Ich würde sagen, die Vibes kommen auf jeden Fall rüber, aber man merkt auch, dass es doch ein bisschen ans Konzept angepasst ist, würde ich sagen. Noch mit einer leichten Goldverzierung drauf und wir haben auch noch relativ... Also ich sag ganz offen und ehrlich, ich esse wirklich auch gerne schick. Und ich glaube, viele von euch da draußen essen auch gerne schick und vielleicht auch mal ein bisschen teurer. Aber Diggi, wozu brauche ich einen Goldrand an meinem Essensteller, in meinem Glas? Wofür? Unnötig. Viele Trüffel damit drin. Okay. Für die Leute, die Trüffel mögen, ist das natürlich dann geil. Ein Hammer. Aber gute Trüffel, nicht diese Billigtrüffel aus China, ne? Das sind die besten, die du bekommen kannst. Okay, geil. Okay, gut, dann werde ich mal erstmal mir den Laden hier angucken und dann gehen wir quasi direkt ans Werk, gucken wir erstmal hier, was passiert. Und dann müssen wir natürlich, wie der zubereitet wird, auch filmen. Genau, ne? Okay, geil. Ist dann der Julian gleich der Ansprechpartner und der zeigt dir das. Ja, dann top, gleich. machen wir so. Optimal. Ich bin gespannt, was man für 109 Euro bekommt. Die hast du selber anfertigen lassen oder was, habe ich eben gehört hier? Ist teuer so ein Ding, sag ehrlich. Wir sagen, wir haben einen guten Deal mit dem. Ja? Hast du ein düsenjäger Blech, sei ehrlich. Auf dann. So was fragt man eigentlich gar nicht, ne? Ihr habt also einer hat gerade geschrieben, die Location sieht super aus. Oh, und wen haben wir hier? Also? Hi, ich bin Julian. Der Brillenbruder, geil, Mann. Der hast du eben noch angezogen, eben hattest du ihn noch nicht. Ja, ich trage die immer, wenn ich komme. Ich kriege immer so ganz starke Kopfschmerzen und mein Chef sagt immer, mit sehe ich besser aus. Sieht
sieht alles sehr elegant Ist das hier so und die hochwertig Küche, aus. die Zweitküche oder? Das ist meine Social Media Ecke. Und hier mache ich im à la carte Bereich die ganzen kalten Vorspeisen. Meine Social Media Ecke, oh Mann. Die Dessert, damit unsere Gäste auch sehen, was wir machen. Ich bin immer ein großer Fan davon, so Live-Cooking zu machen. Ja, ich finde es halt cool, mit Gästen zu quatschen. Das mache ich hier den ganzen Tag. Geil, und dann setzen sich hier welche auf die Hocker. Genau, das ist das Chefstable. Ist ja aber nicht besucht. Also ich gehe mal davon aus, dass Holger dort ist, wenn die normalerweise nicht normal geöffnet haben. Ist hier live gekocht von uns? Sag nur du noch mal in deinen Worten, Jürgen, was erwartet uns jetzt beim Dönerteller hier? Also du kriegst von mir einen Dönerteller mit 24 Karat Blattgold, einem Sriracha-Schmand, einer Trüffelmayonnaise, Wintertrüffel, Kalbsfleisch und Sucuk. Einem asiatischen Rotkohl mit einem einfachen Gurken-Tomatensalat und Papadam als Brotersatz. Sujuk aber nicht selbst gemacht, so eine, keine Special Sujuk, ne? Gekauft, aber von den Lieferanten unseres Vertrauens. Okay, sehr schön. Und das sagen sie immer alle von dem Lieferanten des Vertrauens, damit es sich hochwertiger und teurer anhört. Aber Blattgold auf Essen fühle ich gar nicht. Also kein Disrespekt, aber Blattgold auf Essen ist absolut unnötig, Digga. Und das sagt der wirklich für so viel Quatsch Geld ausgibt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Was hält uns auf? Ja, können wir direkt starten. Ah, da ist das Kalbsfleisch. Okay. Wir achten schon sehr darauf, dass wir wirklich hier aus der Umgebung beziehen. Also lieber Holger, du weißt, ich liebe dich, aber das Video ist sehr schwer anzuschauen, weil der Typ beim Reden extrem leise ist. Und wirklich nur Top-Ware an Tag. Okay. Das ist ja sogar wirklich dünn geschnitten, ne? Genau. Das ist interessant, weil ich wollte es am Anfang vom Video nicht sagen, aber ich habe befürchtet, dass jetzt einfach so ein Kalbssteak darauf kommt, was dementsprechend zum Schluss einfach, ja, ihr nennt es Dönerteller, aber es einfach zu stark davon abweicht, um es wirklich Dönerteller nennen zu können. Aber wenn das so ein dünnes Ding ist, das ist ja echt zu vergleichen dann mit geschnittenem Fleisch vom Spieß. Also wir schneiden es mit der Hand. Du hast halt jetzt nicht durchgehend gleichmäßig dünne Streifen. Das wollen wir aber auch einfach nicht. Ja. Aus dem Grund, damit man auch sieht, dass es halt wirklich selber gemacht ist und nicht zugekauft worden ist. Also das flasht mich jetzt, Leute. Ich habe wirklich Angst gehabt, ne, dass das so eine Steak-Geschichte wird. Ich kann euch jetzt noch nicht den Vergleich sagen, vom, sage ich mal, Spieß und gegrillt im Vergleich zur Pfanne. Ob das irgendwie da rankommt vielleicht sogar. Zumindest ist die Quali Baba. Das kann man schon mal sagen. Also sieht in der Zubereitung und allem schon sehr lecker aus. Also ich muss sagen, ich finde das Feeling richtig geil. Ihr seht ja, ich sitze hier auf meinen Stühlen. Hier kann man ja auch ganz normal im Restaurant sitzen, holt sich einen Drink, isst dazu dann was, kriegt das hier frisch zubereitet. Julian schnackt noch mit einem hier. Also ich finde das Feeling echt mega. Das wird direkt mit Sucuk gemischt. Interessant, Mann. Interessant ist halt auch für mich, ich habe ja gerade den Dönerteller-Test angefangen, den großen Dönerteller-Test, und da kann man das gut jetzt einfließen lassen. Ist das Ziel jetzt, das wirklich kross anzubraten, das Kalbsfleisch, oder eher geschmeidig noch? Eher noch geschmeidig, einfach aus dem Grund, weil es Milchkalb ist und wenn wir das richtig kross anbraten, dann verliert sofort den Geschmack und dann wird es ein bisschen bitter. Okay. Und das wollen wir nicht. Oh. Zitrone ist immer geil, Dämone, Zitrone. Sören sagte gerade nochmal, ob ich Trüffelfan bin. An und für sich schon. Also ich bin jetzt nicht so einer, der Karte guckt und unbedingt mit Trüffel, aber wenn meine Freundin sich das nur bestellt, esse ich es gerne. Aber Ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat. Ich persönlich mag Trüffel. Trüffelpasta, Trüffelmayonnaise. Man sagt ja, entweder man mag Trüffel oder man mag es nicht. So ein Mittelding gibt es nicht. Nie probiert, nie gegessen. Ist halt sehr eigen auf jeden Fall. Reichen Essen? Nee, Digga. Also da muss ich dir sagen, andere können, das ist Quatsch. Trüffel ist jetzt kein klassisches Reichenessen. Trüffelmayonnaise kriegst du bei jedem guten Burgerladen auch, ne? Das ist Quatsch mit Soße, Digga. Vielleicht war es mal so. guten Trüffel gegessen. Ah, okay. Ich vergehe immer nur dieses Trüffelöl und so eine Scheiße, weißt du?
Julian, erzähl doch vielleicht noch mal ein paar Sätze über unseren Trüffel, den wir da haben. Was ist das für Trüffel, mein Lieber? Jetzt momentan Wintertrüffel da. Darf ich die mal nehmen? Ja, der kann schon was, ne? Ja. Wie viel? Das heißt, wie viel wird das Ding kosten? Echt? Aber dann 1600 € Kilopreis für den Trüffel. Damit ist das teurer als, keine Ahnung, Digga. Das ist schon krass. kann ich einmal reinbeißen, ne? Von mir aus hau rein, ja. Hat aber Aroma. Also, Ich hab noch nie jemanden in Trüffel beißen sehen, sag ich dir ehrlich. ich guck gerade an, was mich ja das erinnert. Das hat eine Note von bestimmten Käse, den ich kenne. Das schmeckt so ein bisschen wie ein Camembert-Käse. Bestimmte Camembert-Käse, ich schwöre euch, wirklich. Und halt aber natürlich diese gewisse Pilznote noch mit drin. Schmeckt aber gut, Mann. Ein kleiner Snack, aber teurer Snack. Würdest du denn sagen, Sören, ist dieser Preis auch ein bisschen Marketing? So ein bisschen so dieses Döner-Teller und teuer und so? Also vielleicht ein bisschen schon, aber dafür, dass man auch ein gesamtes Menü bekommt mit so viel Trüffeln, mit ein bisschen Gold oben drauf, ist das schon irgendwo dann auch im Rahmen, sag ich mal. Die Zutaten rechtfertigen den Preis Die auch, ne? rechtfertigen das dann schon, ja. Und du hast es geschafft, dass ich zu dir komme. Das heißt ja, du hast irgendwas schon mal richtig gemacht, ne? Gucken wir mal, ob das dann noch klappt. Den Rotkohl, den sieht Ahmed gerne, den mag Ahmed gerne. Also ich sage euch ehrlich, Rotkohl auch mies underrated. No cap. Rotkohl, extremst köstlich. Ein guter Rotkohl mit Kartoffeln, Digga, boah, macht meine Oma echt, gerne. Rotkohl, absolut underrated, no cap. Der ist asiatischer Rotkohl, mariniert mit Sesamöl, Sojasauce, Fischsoße, Austernsoße, Honig, Salz, Limettensaft, Minze und Reisessig. Wie lange hast du gebraucht, um dir die Kreation zu überlegen? Echt nicht? 2,5 Stunden maximal. Hast du dich hingesetzt und gedacht, wie mache ich das? Und dann kam das bei raus. Ich koche einfach. Also wenn ich eine Idee habe, ich bin ein Mensch, ich schreibe mir die Idee auf und ich koche es einfach. Ja, okay. Und wenn es cool ist, dann rezeptiere ich das. Geil. Auf den ersten Blick, das Einzige, was mich da an den Döner-Teller erinnert, ist das Kalbsfleisch obendrauf. Zu einem guten Döner-Teller gehört für mich immer, egal was, no cap, Reis oder Pommes. Das sehe ich jetzt beides nicht dort. Aber ansonsten, wenn wir mal den Preis außen vor lassen und dass es ein Döner-Teller sein soll, sieht es ziemlich lecker aus. Also für mich besonders auch sehr spannend, Leute, wie es in meinem Ranking halt rein. Weil das Auge ist mit. Ne? Gerade das Döner-Ranking aufgemacht. Ich habe gerade ein Döner-Ranking gestartet. Mit Döner-Teller-Ranking. Ja, gerade ein Döner. Der ist schon ein bisschen länger her, der habe ich 9,5 Punkte gegeben, aber ich habe gestern ein Video gedreht, da war das Top 8,5. Boah, das ist jetzt natürlich... Ich bin mal gespannt, wie viel wir heute raus. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Aber das ist schon High-End, ne? Das sind so die besten Läden überhaupt in Deutschland, die ich mir rausgesucht habe. Ne? Also diese Punktzahl zu erreichen, kann ich mir bei weitem nicht vorstellen, aber es wäre krank. Ich sag dir ehrlich, eine 7 wäre sehr gut. Für jetzt gerade einen Laden eröffnet, Döner-Teller gemacht. So, ne, Das ist ja noch relativ frisch, die ganze Rezeptur. Ja, das auch noch, genau. Und jetzt machen wir nochmal 24 Grad Blattgold drauf. Ja, das braucht wirklich kein Mensch, Digga. Nicht böse gemeint, no hate an den Laden oder so, aber Diggi, hau mir bloß ab mit dieser Blattgold. Digga, braucht kein Mensch, hat nichts in der Essensindustrie zu suchen. Aber Diggi, weiß nicht. Das sieht absolut fremd da drauf aus. Geil, dann gehen wir drüben essen, ne? Ich bin gespannt. Ein Bettlaken. Wirklich Döner-Teller-Vibes auch, muss ich sagen. Nicht nur wegen den Soßen, auch hier an der Seite das Fleisch dran. Gut, Döner-Teller hätte man jetzt erwartet, dass es halt ein bisschen krosser ist. Aber bei der Fleischquali kannst du das Fleisch ja nicht tot machen, so, ne? Es wäre auf jeden Fall schon ein wenig peinlich, egal ob der Laden neu eröffnet hat oder nicht, wenn man einen Döner-Teller für 100 € mit Blattgold oben drauf verkauft und jetzt ein Ranking von Holger bekommt, was... Also alles unter 8 wäre eine Lachnummer, sage ich ganz offen und ehrlich. Also den sehe ich, für den, was die sein wollen, muss mindestens eine 8,5 bis 9 sein. Mini-Portion, ich glaube, es sieht weniger aus, als es am Ende ist, Digga. Großer Teller.
Was war das da oben drauf? Kresse? Mehrere Kresse. Die ist so richtig schön scharf, ne? Das ist geil, Leute. Ihr beißt da rein. Ich dachte eben, was ist das? Und das ist diese Kresse, die im Nachhinein... Viele von euch vielleicht kennt ihr Kresse? Kresse auch mies underrated, Digga. so richtig scharf reinknallt. Ich muss euch sagen, ich habe mit nichts gerechnet. Ich wollte extra draußen nichts sagen, weil ich dachte, es wird irgendein random Stück Fleisch, was irgendwie 5-mal durchgeschnitten wird, ein Stück Kalbsfleisch draufgelegt, Döner-Teller genannt. Aber das kann was. Mit dem Trüffel ist auch ganz mies. Ich rede ja keine Scheiße, ne? Geht ihr hier hin einfach und fragt, ob ihr ein Stück Trüffel haben könnt und reinbeißen könnt. Der schmeckt wirklich wie ein Camembert. Das Ding ist, wenn ihr nicht gleich reinbeißt und das hier drauf habt, hier, ich möchte jetzt nicht sagen Käsefeeling, aber das, was ich darunter verstehe, ihr habt halt dieses Trüffelfeeling, aber ganz dezent halt. Unterschied, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass dieser Trüffel ist und einer wie ich bist, der nie richtig Trüffel gegessen hat, hättest du keinen Plan, was das ist. Aber es schmeckt einfach mega heftig zu dem Fleisch. Kann ich noch nicht wirken. Das ist absolut kein Vergleich zu irgendeinem Döner-Teller, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Klar ist es jetzt das Fleisch immer noch ein ganz klein bisschen dicker, aber es kommen Döner-Teller-Vibes rüber. Aber man muss alle Filme gerade sein lassen, es ist natürlich noch ein bisschen anders. Es ist nicht jetzt klassischen Döner-Teller in dem Sinne, aber es kommen Vibes rüber. Bin noch nicht mal zu Sushi gekommen. Die Frage ist halt, und da bin ich echt mal gespannt, wie Holger sich auch in der Bewertung einfließen lässt, ob er wirklich nur rein bewertet, ob es ein Döner, also wie der Döner-Teller ist, oder ob er im Hinterkopf halt hat, okay, das Ding kostet auch 109 Euro und was kriege ich für meine 109 Euro? Schwer. Mal die Kombi mit dem Fleisch schlagen. Das ist heftig. Hab eine schöne Schärfe noch drin. Edelschärfe, nicht zu doll. Vielleicht hole ich mal Sören dann noch mal zu. Sören! So, ich habe hier noch ein Ayran-Martini. Dankeschön. Mit Salz und ohne Salz probieren. Ihr habt das schon mal gesagt, ne? Ich wäre gerne, Digga, der Typ, also auch mit meinen Wurzeln, halb Türke und so. Ayran, Digga, habe ich nie für mich hinbekommen, dass es mir schmeckt, Digga. Nie. Ich muss euch erst mal sagen, als ich draußen stand und mit schlechter Erwartung hier rein, weil ich dachte, es kann nichts werden, so, weil es auch nicht vom Spieß abgeht. Die beiden sind ziemlich aufgeregt. Gerade rechts, ich glaube, das ist der Chef. Ich glaube, der ist sehr aufgeregt. Man merkt das an. Weil natürlich hängt auch viel von ihm ab. Er hat den Laden gerade neu gemacht. Vielleicht kennt er auch Holger, sieht seine Videos haben 100.000, 200.000 Views. Hängt viel von ihm auch ab. Für ihn auch davon ab, ne? Geschnitten ist. Aber ihr habt mich so überrascht mit dem Geschmack. Also ich finde diese Kombi, was mich flasht am meisten, ist am Anfang, so der erste Eindruck ist ja auch immer wichtig. Ich sage mal, das ist wie ein Kennenlernen mit einer Person, Frau, Mann. Ich bin so stolz auf Holger, ich sage euch ehrlich. Wie die Jungs da um ihn herumstehen und wirklich sein Urteil für die voll wichtig ist. Ich habe richtig das Gefühl, ich gucke gerade so, der Restauranttester oder die Kochprofis oder so, Digga. Holger hat sich sowas Geiles aufgebaut und ich mache wirklich ein Duar heute Abend für ihn, dass er irgendwann, Digga, auch eine richtig dicke eigene Kochshow bekommt, Fernsehshow oder sowas, Digga. Er macht das so geil, Digga. Er hasselt seit Jahren jetzt so krass rein. Es ist einfach schön zu sehen, Digga. Und das einfach, muss man fairerweise sagen, auch, also das ist entstanden aus einem Tropfen, zumindest aus meinem Sperma. Wie auch immer, beißt rein, diese Kresse, dieser dezente Trüffel, den du aber merkst, wirklich, das ist der erste Trüffel, den ich merke, Match 100%. Dann habt ihr, ich nenne es jetzt mal orientalische Gewürze, kann es gar nicht genau deuten, wie habt ihr es genannt? Chat, ich habe Holger kennengelernt, beziehungsweise ich kenne Holger schon ganz lange, aber wir hatten wieder eine intensive Freundschaft in einer Phase, wo der Typ nicht mal ein Handy hatte. Also ein Handy mit Apps drauf. Kein WhatsApp, gar nichts. Der hat SMS geschrieben. Der war komplett strikt dagegen. Und jetzt hat er einen eigenen YouTube-Kanal und macht bessere Essensvideos als 99,9% der Leute, die im Fernsehen ihre eigenen Shows haben. Genau, ganz ausgewogen. Du weißt gar nicht, was es ist, aber es ist irgendwie besonders, dass du es nicht kennst. Fleisch, Butter, zart, also er haut mich weg damit, ehrlich. Er hat mich echt damit wirklich sehr abgeholt. Also ich werde jetzt noch weiter snacken, werde den Ayran gleich Dings und dann werde ich überlegen müssen, was für eine Punktzahl ich gebe. Da bin ich mal gespannt. Ja. Lass ihn dir erstmal noch schmecken. Dankeschön, Dankeschön. Also Sujuk auch, dann sollt ihr jetzt meinen, oh, das wertet das ein bisschen ab, weil er alles so unfertig ist. Gut, ich kenne die Sujuk-Qualität nicht, man rechnet jetzt erstmal mit einer gewöhnlichen Sujuk. Das geht so geschmeidig in den Geschmack über, dass du es gar nicht merkst, das ist nicht diese penetrante Sujuk. Wie wenn du jetzt, sag ich mal, auf doof zu die Döner gehst und da holst du einen Bommeldöner und dann knallt dir die Sujuk weg. Überhaupt nicht. Also sehr dezent. Ganz andere Äpfel, als ich kenne. Da kommt wirklich dieses Asiatische jetzt noch rein. Sehr vielseitiger, heftiger Teller, sag ich euch, Leute. Ein bisschen wie diese auch Reiscracker. Oh, das macht Das ist mal was anderes. Ganz klassisch, sage ich mal, ein frisch gebackenes Brot hätte ich noch bevorzugt, aber das ist auch special so, ne? Also da kann ich jetzt nichts Negatives abgewinnen. Ich hätte einfach trotzdem ein Stück Brot, das hast du auch geil gefunden.
Das ist ein Teller, ich könnte mich jetzt 10 Minuten weiter hinsetzen und euch 10 Minuten von dem Teller erzählen, was ich gerade erlebe. Ich muss irgendwo einen Weg finden, dass das Video nicht 20 Minuten geht. Was halt auch schön ist, ihr habt irgendwie zwei Welten, die aufeinandertreffen. Dieses asiatische und aber auch dieses orientalische. Und ihr unten halt mit diesem... Also ich habe Holger selten so schwärmen und genießen sehen von so einem Teller oder von Essen an für sich. Und Holger hat schon viel gegessen, Digga. Aber meine persönliche Vermutung gerade ist, dass das vielleicht nicht ein hohes Rating als Döner-Teller als solches, aber Essensqualität, Geschmackserfahrung, glaube ich, ist das gerade ganz großes Kino, was da für Holger passiert. Diesen Reisessig und so. Da hatte dieses Sujuk wiederum irgendwo doch diesen ganz leichten Fastfood-Charakter reingibt, aber wirklich nur dezent und edel. Der Trüffel. Papasta. Geh mal einfach mal Experiment ein. Ist Holles Meinung real oder gekauft? Also, guck mal, ich will dir mal eine Sache sagen, Digga. Holger lebt davon, ehrliche Bewertungen für Gastronomie und Restaurants und ähnliches abzugeben. Wenn da einmal rauskommen würde, dass Holger eine Bewertung sich hat kaufen lassen, kannst du seinen ganzen Kanal in die Tonne hauen. Also, Digi. Nee, ist auch in Ordnung, ist ja eine Frage. Also, ist eine normale Frage. Aber Holger würde sich niemals seine Meinung kaufen lassen, Digga. Never ever. Muss sein, ne? Auf Papas Damm lege ich hier nochmal ein bisschen Fleisch. 69 € ist natürlich happig, aber ich schwöre euch, würde ich zahlen. Wirklich einfach komplett special, wenn wir mal was ganz anderes haben. Safe gekauft, wie meinst du, wer eingeladen wird? Gut, okay. Einsamer Werwolf, für dich wird's hier ganz einsam. Bann. Tschüss. Man will satt werden. Du kannst auch in ein Sterne-Restaurant gehen und zahlst 120 €. Und wenn du Pech hast, wirst du nicht satt. Das hier, du hast halt einfach was komplett Hochwertiges und du weißt, was du hast. Du hast gute Ware, du hast wirklich Kalbfleisch, du siehst es. Jetzt haben wir eine Ei rein. Boah, wie habt ihr das gemacht? Hast du da noch Sahne dazu gemacht? Du hast Sahne dazu gemacht, ja, ganz ehrlich. Wirklich? Würdest du auf deine Mutter schwören, dass du da keine Sahne reingemacht hast? Würdest du nicht mehr? Holger ist so ein Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist so ein Stück Scheiße. Dann holt er den Jungen, also wirklich, Digga. Er würde nicht gucken, er würde nicht. Bisschen Süße drin, aber passt heftig. Jetzt mal ganz ehrlich, ich müsste mich jetzt entscheiden, was heftiger, also wenn ich jetzt rein Bewertung gehen würde, was heftiger ist. Der hier ist auch echt sehr krank, Mann. Musst du mal probieren, Ahmed, ehrlich. Schmeckt heftig, ne? Wie viel wird denn der Döner-Teller insgesamt im Menü kosten? 109. Okay, krass, Leute. 109 €. Also ich sag euch ganz ehrlich, und das ist erstaunlich, wir reden hier immer noch über 109 €, das sind 218 D-Mark. Da kann ich mit, sagen wir mal, bei meinem Lieblingsitaliener Mariso mit 3 Mann wirklich ausführlich dick essen mit Getränk. Jetzt gerade, wo ich das hier sehe, fühlt sich irgendwie an, als wenn ich es fast geschenkt bekomme für diesen Preis. Oh, ihr hättet hier nur einen Baklava noch zugekriegt, aber ich nasche im Moment gerade nicht. Also, ja, Ahmed übernimmt. Ich habe mir jetzt noch einen Ayran bestellt. Also das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Ahmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Ayran Deluxe, sein Vater. Es ist süßlich, aber es hat trotzdem die Salznote. Ja. Ich weiß nicht, wie die es machen. Das ist Ganz krank mit dieser Sahnigkeit drin, wo ich ihn hops genommen habe. Heftig, Leute. Ich muss noch jetzt einmal in mich geben. Also da muss ich wirklich mich einmal... Aber wenn wir ganz offen und ehrlich sind, ein Normalsterblicher kann sich keinen Döner-Teller für 109 € leisten. Das ist einfach ein Haufen Geld, Digga. Einmal abschotten von der Außenwelt und einmal über meine Bewertung überlegen, was ich mit der Bewertung jetzt mache. Nochmal Papas Damm einmal kurz in den Mund nehmen. Also Hans Kebab verkauft ja auch bekanntlich den teuersten Döner Deutschlands mit dem Wagyu Beef. Ich finde, da verfehlt es den Döner-Touch. Hier haben wir wirklich Döner-Feeling bei. Ja, das Video hatten wir, glaube ich, gesehen, wo sie gesagt haben, sie verkaufen den teuersten Döner-Teller, aber am Ende war es überhaupt gar kein Döner-Teller. Trotzdem so hochwertig, geile Fusionsküche. Also Lieben, die Bewertung für euch. Du hast es schön eben gesagt, man hat Kennst du seinen Kameramann? Ahmed kenne ich ja, ein ganz netter. irgendwie diesen Sterne-Einfluss, aber trotzdem das Essen von der Straße. Diesen Döner-Teller, du hast die Döner-Vibes drin. Ich würde wirklich jetzt, Leute, noch mir 5 Minuten Zeit nehmen und noch mehr auf die Geschmäcker bei dem Essen eingehen, aber das wäre dann zu viel für dieses Video. Aber das hat mich überwältigt vom Geschmack. Wenn man einen Kritikpunkt äußern dürfte, wäre es, dass nicht diese 100% Döner-Teller-Vibes drin sind, wenn man jetzt nach einem Döner-Teller-Ranking geht, ne? Du würdest keine Kritik an den Ding finden, außer man sagt, ich bewerte jetzt einen Döner-Teller. Dann könnte man sagen... Genau, richtig. Das ist das, was ich eben am Anfang auch meinte. Ich glaube, Holger tut sich schwer, dem Döner-Teller jetzt das Rating zu geben, weil es eigentlich nicht der klassische Döner-Teller ist.
okay, der hat jetzt 30% Döner-Teller-Vibes, der Rest fehlt. Das ist doch der einzige Grund, warum ihr nur 9 von 10 Punkten von mir kriegt, was sehr heftig ist, Leute. 9 von 10 ist brutal heftig, hat es aber verdient. Jeder, der den isst, wird überwältigt hier rausgehen. Aber es fehlen halt noch diese zusätzlichen Döner-Vibes, um zu sagen, okay, der ist gerechtfertigt, der ist irgendwie Platz 1 im Döner-Ranking oder so, ne? Ich sag's euch, also das ist, mir fehlen die Worte, ich scheiß euch, ich mach das einfach. Nochmal, okay. Ah, geil, danke dir auch, Mann. Gerne. Danke dir auch. Ja, dir sage ich auch einfach mal Dankeschön. Ja, danke Leute, auch fürs Zuschauen, ne? Denkt dran. Also ich glaube, Holger hätte dem Ding, wenn es wirklich ein klassischer Döner-Teller gewesen wäre, hätte der auf Platz 1 gemacht. Ich rufe Holger an. Er geht sowieso nicht ran. Das ist so bei uns. Ich rufe ihn an, er geht nicht ran. Er ruft mich an, ich gehe nicht ran. Und das machen wir dann so 4, 5 Mal und dann erreichen wir uns. Jo, ich bin live, die Leute hören dich. Na, war eine ganz kurze Frage. Wer ist denn da so laut im Hintergrund? Das ist mein Sohnemann. Dann sag dir mal kurz, ne? Er zieht den Ding nicht mal. Er zieht mir ein Ding? Ja, du kannst nichts machen. Nein, ey, Spaß beiseite, Digga. Ich guck mir gerade dein Video an, der teuerste Döner-Teller für 109 €. Kann der mal ruhig sein im Hintergrund, Digga? Da muss jetzt auch mal eine Ansage und Theaterrolle mal machen, Digga. Das geht nicht, das geht nicht als Boss hier, weißt du doch. Ja, ich weiß, Digga, ich mach nur Spaß. Ich habe mir das Video angeguckt und der ist ja kein klassischer Döner-Teller. Aber theoretisch gesehen eigentlich hätte er den ersten Platz gemacht, oder? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich muss auch da bei denen eine Sache eingestehen, so man muss auch kritikfähig sein, und das haben die Zuschauer bemängelt bei dem Video. Ich habe ja auch gesagt, so 30% Döner-Vibes, 40% Döner-Vibes hat er hingekriegt, aber halt nicht die 100 und dementsprechend würde ich ihn tatsächlich sogar aus dem Döner-Ranking rausnehmen. Aber so vom Gericht her, wenn es nicht im Döner-Ranking wäre, hätte er noch besser performt. So, ne? Aber Ja, okay, so meine ich. Also du hättest ihm theoretisch gesehen noch ein höheres Rating gegeben, wenn es nicht unbedingt ums Döner-Ranking gegangen wäre, ne? Auf jeden, weil das war einfach perfekt. Und gerade wer Sucuk mag, wer Döner-Teller mag, das ist einfach eine kranke Kombi. Auch der Ayran dazu war richtig heftig. Ja, ich hab dich selten so sprachlos gesehen bei einem Gericht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dich gesehen, als du unten hier, wie heißt denn das Ding nochmal? In dem Hotel unten, wie heißt denn der Laden nochmal? Adlon. Im Adlon, genau. Da warst du auch schwer beeindruckt, Digga. Ach so, nee, nee, das verwechseln wir jetzt gerade. Der Adlon, der war nicht so geil, der Döner. Nee, nicht der Döner. Nein, ich meine nicht den Döner. Ich meine Buxtehude, das Hotel unten. Ja, doch. Das war krass. Wie hieß denn das nochmal? Da war ich jetzt erstmal so richtig krass sag ich mal, du weißt ja, wie wir früher gegessen haben, ne? Döner-Teller hörst du Gefühl, das war erstmal richtig geil essen, so gefühlt für mich. Was machst du? Räumst du nebenbei Regale ein oder was machst du? Nee, er liebt es immer, wenn er hier auf den Tisch steigt und dann nimmt er sich so wie ein Fensterscheibe, klettert auf den Tisch und räumt alles auseinander. Gib mal Mika, den kleinen Hund. Mika, geh mal hier, ich bin mal hier mit Onkel Marcel. Ey, Mika, das geht so nicht. Ich bin hier am Arbeiten, du kannst doch nicht da stören, Junge. Aus, Mika! Aus! Ja, ich hab's gehört, ja. Wenn der wüsste, was der mal für einen kleinen Schwanz bekommt, der groß ist, Digga. Okay, ey, Olli, Digga, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Gutes Video gewesen, hab mich richtig stolz gemacht, Digga. Jalla, ciao, ciao. Wir machen immer so, Digga, ihr wisst ja, das ist ein langjähriger Homie. Und wir machen immer Spaß, ne?
muss näher ran. Seid ihr bereit, eure letzten 5 Gehirnzellen zu verlieren? Pumpy Monkey. Pumpy Monkey. Schlimm angefangen, ganz schlimm geendet. Wir gehen rein. My Content. My Content? Let's go. Okay, Leute, seid ihr bereit für eine extra Dosis Frankfurt? Auf meine Art, Ladies first. Würdest du ihn? Oh nein, okay, es gibt Tinder auf seine Art. Ladies first. Ich hasse es immer, dass er mit den Frauen anfängt. Ich hab's schon so oft gesagt. Guck mal, er stellt Männer gegenüber von Frauen. Wenn er die Männer anfangen lassen würde, würden die Männer immer sagen, ja, schon eine geile, ich würde, Bruder, ich würde. Aber weil die Frauen zu allen Männern immer Nein sagen, sagen die Männer dann auch, nee, ich würde die eh nicht, die hässliche, die dreckige. Weil die halt eine Abfuhr kassiert haben. Andersrum wäre es viel sinnvoller. Erst die Männer, dann sagen die so, ja, ich könnte mir was vorstellen. Und danach zerstören die Frauen ihre Hoffnung und treten am Boden. Sind auf meine Art, Ladies first. Würdest du ihn daten, ja? Nein. Nein, begründet. Du jetzt, du kannst doch nicht mal gucken. Geh mal zurück, du stinkst aus dem Maul. Was ist das immer, dass die aus dem Maul stinken? Guck dich mal an, guck in die Reihe. Nein, Bruder, die hat ihre Haare mit Fritteusenfett gestylt auf jeden Fall. Und er hat die danach abgelutscht. Schön die Haare im Maul. Deine Mutter. Deine Mutter, ich hab deine Mutter immer. Ich hab deine Mutter immer. Ich hab deinen Vater. Ich bin der Stiefvater. Ich bin der Stiefvater. Das Einzige was, warte mal. Ich könnte deine Stiefmutter sein. Ich hatte gestern was mit deinem Vater. Ich könnte deine Stiefmutter sein. Ich hatte gestern was mit deinem Vater. Okay. Wilder Take. Kann man. Okay, geht's los. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind eingefroren. Füße sind Eiszapfen geworden. Wir sind wieder bei mir in der Stadt Inkerlhausen. Es ist schon länger wieder her, dass ich Kinder gemacht habe. Aber so langsam kommt der Frühling, Sommer. Heißt, wir gehen wieder raus. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken einmal unsere wunderschönen Ladies an. Bitte schön, check sie mal ab. Oh mein Gott, guckt ihr euch an. Meow Mina ist am Start. Miau Mina, Bruder, ich kann nicht mehr. Bruder, ich kann nicht mehr. Oh, wer ist die Hübsche denn? Wer ist die Hübsche denn? Ich guck sie weg. Oh, Kim Kardashian ist auch da. Kim Kardashian ist auch da. Ach so. Dabei. Oh, Rizky Panimaisch. So, jetzt die Jungs. Bex Andy ist auch hier am Bro. Ich weiß auch nicht. Start. Okay, wow, was für ein Playboy. Wow, was für ein Playboy. Okay, wow, was für ein Playboy. Da haben wir irgendwelche Schausteller, die richtig gut aussehen. Bro, die Jungs sahen zur Hälfte aus, als wären sie noch in der 5. Klasse oder so. Das passt ja vorne hinten nicht. Okay, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was zu tun ist. Tinder auf meine Art, Ladies first. Miau. Miau. Wie geht's? Gut, dir? Mina, stell dich Mina ist mein Vorbild. Ich würde Mina sofort daten, weil sie auch Miau sagt. Das ist genau mein Typ. mal für die Leute vor, die dich noch nicht kennen. Ich bin Mina, 24, Miau. Ich bin 24, Miau. Wie sie einfach nach jedem Satz Miau sagt, Bruder. Man kennt dich trotzdem. Man kennt mich. Okay, weißt ja, was deine Aufgabe ist, ne? Locker easy. Abchecken. Abchecken, abchecken, abchecken. Check ihn mal ab von oben bis unten. Check ihn mal ab von oben und er so. Ich guck nach oben, ich bin schüchtern. Ich bin nicht so einer. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nee, auf keinen Fall. Nein. Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, sieht mir zu protzig aus mit seinem Jogginganzug. Sieht zu was aus? Zu protzig, irgendwie so aufgesetzt, ich weiß nicht. Also gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Auch die Haare, ganz schrecklich. Also die Haare gehen gar nicht. Die Haare gingen gar nicht, Bruder. Also gefällt mir nicht. Und er so, okay.
Das soll er auch sagen, ne? Sie sagt so, du bist ein hässlicher Sohn, du siehst aus wie Scheiße und dein Jogginganzug ist einfach Swag-Level -5 und er so, okay. Mein Typ. Guck mal meine Schuhe an. Meine Schuhe sind normal. Ich hab einen Ekel auf ihre Zähne. Was soll denn das sein? Ich hab einen Ekel auf ihre Das Zähne. hört immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich hab einen Ekel auf ihre Zähne, was soll das sein? Das sieht eklig aus, ehrlich, das ist total. Sieht aus wie ein Stier. Haben wir schon gehört, danke. Aber deine Zähne sind schief. Du hast eine Zahnspange. Da hast du Metall drin. Pfui. Ja, guck dir das mal an, sieht aus wie ein Stier. Warte, ich komm gleich zu dir. Mina, was sind denn so deine Typen? Das wollen wir jetzt mal alle wissen. Auf jeden Fall über 1,80. Bisschen brauner. Und ja, keine Ahnung, nicht so ein rotziges Aussehen mit so geleckten Haaren, als hätte so eine Kuh drüber geleckt. Warum sagt man denn nicht einfach so Männer wie Unge? Warum sagt sie nicht einfach die Wahrheit, so, wenn sie gefragt wird? Was für Männer sind dein Typ? Bruder Unge Abi, der Geile? Hätte sie das gesagt, die Leute wüssten sofort. 1,87 Meter, Baba Locken. Bruder, ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach Klartext spricht. Mina, das nächste Mal weißt du, ne? So geht nicht. Ich weiß nicht. Okay, okay. Sehr so wie Unge Miau. radikal angefangen. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stellen Sie sich mal bitte einmal vor. Ich bin der Giant, bin 19 Jahre alt. Unge, du bist doch nicht so gebräunt. Na, ich sag mal so, wenn sie möchte, dass ich mich bräune, ich gehe in die Sonne für sie. Weißt du? Kein Problem. Das kann man alles ändern. Okay, dann checkst du mal Miau Mina einmal von oben bis unten ab. So seltsam, wenn die so nah rangehen mit der Kamera und dann filmen die nicht so den Körper von oben bis unten, sondern sie filmen so, ich guck so runter und es sieht so, das weiß ich nicht. Würdest du Mina daten? Ja, nein, begründe. Nein, jetzt wird er sie nicht mehr daten. Hätte er angefangen, er hätte sie 100% gedatet, ist immer so. Aber jetzt ist sein Ego zerbrochen, weil sie gesagt hat, er ist ein hässlicher Vogel. Und jetzt sagt er, Wallah, nein, guck dir die an, die Kachi. Ich hab gar keinen Bock auf die, Bruder, die sieht aus wie ein Stier, Wallah. Guck dir die Schuhe an, abturn. Also wirklich null mein Typ. Auch ganz schwer auch einzuschätzen. Wenn ich jetzt fragen würde, wie alt sie ist, würde ich da Antwort erwarten zwischen 13 und 30. Also ganz komisch, ganz null. Warum sagst du 13? Keine Ahnung, das ist so eine ganz kranke Sache. Das ist eine ganz kranke Sache. 13. Er sagt, sie aus wie 13. Ja, zwischen 13 und 30. Du siehst aus wie ein Milchbubi mit Bart. So eine ganz komische Mischung. Hast du dich mal angeschaut? Was willst denn du jetzt? Du kannst doch nicht mal gucken. Bruder, die hat so eine Brille. Du kannst nicht mal gucken. Geh mal zurück, du stinkst aus dem Maul. Guck dich mal an. Geh mal wieder in die Reihe, geh mal Men in Black, geh mal wieder in die Reihe. Sieht aus wie der Alien von Men in Black. Wie der kleine Wurm von Men in Black. Sieht aus wie das Alien von Men in Black. Also sind wir mal kurz real, ja? Vernünftiges Benehmen haben die alle nicht beigebracht bekommen, ne? Und das ist absolut, es gibt so auf jeden Fall unsexy Punkte. Wenn man sich so verhält, so, das macht für mich persönlich einen anderen Menschen etwas unattraktiver. Ja, Charakter ist wichtig. Aber sind wir mal ehrlich, jetzt einfach mal ehrlich. Guck dir dieses Mädchen an und guck dir diesen Jungen an. Und er sagt zu ihr, sie sieht aus wie das Alien von Man in Black. Bro, also ich weiß nicht, wie hoch seine Ansprüche sind, aber er wird ja niemals im Leben glücklich werden mit einer Frau, weil er ja sich selber in einer ganz anderen Liga sieht. Was ist denn mit ihm, Bruder? Hä? Was für Alien? Was geht eigentlich bei ihm ab? Der eindeutig besser aus als du. Dich hat keiner gefragt. Geh mal wieder auf die billigen Plätze. Okay, ich komme gleich zu Ihnen. Tja, und vorher auch. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich bin so aus dem Bett wahrscheinlich gerade aufgestanden. Dreckige Ich Schuhe. richtig reden, ich verstehe nicht richtig. Oh nein, der arme Junge heult gleich. Seine Aussprache Aufgepumptes ganz Maul. komisch. Metall im Maul. Und ganz komisches Kindergesicht. Ganz komisches Kindergesicht. Bruder, einfach ein komisches Kindergesicht. Bruder, Junge, was ist denn das? Was ist das für ein Kindergesicht? Deine Typen so, Frauen als Geschmack? Ganz ehrlich, bisschen dunkler, klein. Auf jeden Fall kleiner. Ich groß bin ich ja nicht, das gebe ich zu. Aber 1,70 Meter bin ich auch nicht. Dunkler, kleiner Typ, Locken vielleicht. Dunkler, kleiner Typ. Dunkler, kleiner Typ. Okay. Die Zähne stehen kreuz und quer und er will mir irgendwas sagen. Tiergebiss in die Zähne. Guck dir das Du hast eine Beule in der Hose, woran liegt's? Bro, was ist da los? Er hat einfach einen Fan.
gerade Komplimente gemacht. Ey, Bro, du hast einen fetten Kopf in der Hose. Woran liegt's? Ja, Bro. Was ist das denn? Du hast eine Beule in der Hose. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Was soll eine Beule in der Hose sein? Ist es dein Handy oder freust du dich einfach nur, mich zu sehen? Die beiden haben sich echt gerne. Fetten Kopf. Wir machen weiter. Aber Dankeschön, dass du dabei warst. Dankeschön, der muss lachen. Hallo, Halli, hallo. Halli, hallo. Stellen Sie sich mal bitte einmal vor. Ich bin die Anita aus Frankfurt, bin 18 Jahre alt. Okay, check ihn mal ab von oben. Die ist 18, die hat ein ganz komisches Kindergesicht. Wer hat die Scheiße geschnitten? Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Was wird sie wohl sagen? Nein. Nein, das ist nicht mein Typ. Fang doch nicht bei den Frauen an! Die sagen zu 90% nein! So funktioniert Dating nicht. Das ist eine Sackgasse, Mann, Pumping Monkey. Versuch einmal bitte... Oh, Entschuldigung. Versuch einmal bitte Tindern zu machen mit Männern, fang an. Laufender Meter neben mir, Wallah, er ist zu klein. Okay, Tut mir leid. was sind deine Laufender Meter neben mir, Wallah. Typen? Die müssen schon groß sein, die müssen neben mir was zeigen können, dass sie mein Mann sind und nicht neben mir wie ein kleines Kind stehen. Also, du achtest sehr auf die Größe. Ich achte darauf, dass er neben mir wie ein Mann aussieht. Okay, gut. Dann hören wir uns jetzt mal die Meinung von drüben. Also sie steht nicht auf Gender Fluid Femboys. Dann check sie doch mal ab von oben bis unten. So unangenehm, wenn die so sich abchecken sollen. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nee, ich stehe eher auf blonde Mädchen. Bruder, hätte sie gesagt ja, hättest du auch gesagt ja. Laber uns doch nicht voll mit deiner Scheiße. Hätte sie gesagt, ey, er sieht so gut aus. Ich würde mich sehr gern mit ihm treffen. Glaubst du, der hätte dann gesagt, nee, ich stehe auf Blonde? Niemals! Der hätte niemals Nein gesagt! Was für blond? Ja, Kelp! Was ist das? Der hätte niemals Nein gesagt, Bruder! Meine Fresse! Natürlich sagt er jetzt Nein. Was? Warum sagt er Nein? Weil sie ihn Ja klar, er will natürlich jetzt auch nicht so ein Opfer sein und sagen, ja, sie hat gesagt, ich bin ein laufender Meter, ich bin Opfer, aber ich will sie trotzdem daten. Bitte, bitte, gib mir eine Chance. Natürlich hat er keinen Bock jetzt, sie zu daten, weil sie hat ihn dumm angemacht. Eher auf Blonde? Sie gefällt dir nicht? Sie ist nicht hässlich, aber sie ist nicht mein Typ. So macht man das, sehr korrekt. So, dann gehen wir mal eins weiter. Irgendwie habe ich so ein cringiges Gefühl hier. Das kommt so, als ob ich auf die dunkle Seite komme. Stell dich mal vor. Hi, ich bin Sarah, 19 Jahre alt. Sarah, woher kommst du? Ich komme aus Frankfurt. Okay, Sarah. Richtiges Frankfurter Mädchen. Du hast ja dein Date beim Wand nicht bekommen. Check doch mal diesen Typen einmal von oben bis unten ab. Was ist mit ihm, dass er so Kapuze über die Cappy trägt? Bei einem Dating-Format. Was, also, stell dich mal alle in die Reihe. Ihr macht jetzt so eine Dating-Show. Okay. Jo. Wo ist die Logik, Bruder? Mach doch nicht diese. Nein. Passt nicht. Was passt dir nicht? Passt nicht. Passt nicht. Was nicht? Es passt doch einfach nicht. Dieses Gespräch ist einfach Gold. Würdest du ihn daten? Ne, passt nicht. Was denn? Was passt nicht? Passt nicht. Was denn? Passt nicht. Was passt denn nicht? Es passt einfach nicht. Ja, aber was gefällt dir nicht? Definier mal. Alles an ihm. Alles an ihm? Alles, nein, passt nicht. Okay, was sind deine Typen? Groß, Bart, Marok, sowas. Großbart Marok. Das ist so geil. Einfach Marokkaner Babalocken. Okay, es ist also nicht. Nein. Dann hören wir uns doch mal die Meinung von drüben an, ja? Check. So, grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, mein Lieber, alles klar? Ja, bei dir? Auch, muss. Er denkt auch, er hat Mafia seine Mutter gehops genommen. Wie heißt du? Ich bin Sami, Bruder. Sami? Ja. Okay. Sami, check mal die liebe Sache einmal von oben bis unten ab. So, lieber Sammy, sag uns, würdest du Sarah daten? Ja, nein? Begründe es. Nein, Bruder, die hat ihre Haare mit Fritteusenfett gestylt auf jeden Fall. So. Bruder, genau das gleiche. Der Ratzküsse. Hätte sie gesagt, ich finde ihn richtig hot, hätte er doch niemals so geantwortet. Du hast 2
20 Kilo zu viel drauf. Ich? Ja, und du mit Gado-Stock, Alter, du brichst in der Mitte durch, wenn man dich einmal eine Backpfeife gibt, ich schwör's dir. Wenn man dich einmal eine Backpfeife gibt, du brichst damit durch. Guck mal, wie du aussiehst. Kommt jetzt Du hast deine Jacke vom Flohmarkt gekauft für 10 Euro, Alter, du hast noch verhandelt für diese Jacke. Was willst du? Backpfeife, halt mal kurz deine Guck mal, du grüner Krokodil, guck mal, wie du aussiehst. Ey, guck mal, gucken, du grüner Krokodil. Oh mein Gott, der Arme. Was hast du für eine Brille? Wo hast du deine Brille? Woher hast du deine Kleidung, Kinderkleidung? Wo hast du deine Kleidung, Kinderkleidung? Wie die immer versuchen zu dissen, aber so viel Dummheit aus denen rauskommt. Ich kann nicht mehr. Nein, auf gar keinen Fall. Aber er hat so eine. So einen in seinem Arsch gehabt. Miau. Bruder, eure Rente ist gesichert in Deutschland. Deswegen ist sie mein Vorbild. Der muss mal klarkommen. Was machst du da Wachen für 2 Gramm Hasch, Alter? Was willst du von mir, Alter? Ich schwör's dir. Leiste dir erstmal eine Original Gucci Camp. Weiter mit deinen Fake-Sachen. Jetzt mal eine richtige Camp, du Schmuck, dann red erstmal weiter. Ich bin kein Möchtegern. Ich bin. Wie eskaliert das denn ist? Warum ist es so eskaliert? Was ist passiert? Zip. Einfach den Zip rausgeholt. Also was meinst du? Du hast mit mir gar nicht zu reden, ja? Hast du ein in deinem Mund, dass du so stotterst oder was? Wie oft musst du es wiederholen? Du schneidest? Nimm erstmal ab, Alter. Gespritzt. Du hast deine Lippen gespritzt. Ich hab wenigstens Maß, ich hab wenigstens was zu essen. Du hast gar nichts. Nur weil deine gespritzt sind, heißt es nicht, dass andere gespritzt sind, du Schmuck. Ja, das soll nicht so aussehen, wenn was gespritzt wäre, oder? Du siehst aus, als würdest du frisch vom Türkei-Urlaub kommen, Alter. Alles gemacht, Alter. Hä? Das ist doch ein Kompliment. Als würdest du frisch von zur Türkei-Urlaub kommen, ist alles frisch gemacht? Hä, Baba, siehst du aus, meint er damit, oder was? Auf einmal macht er mir ein Kompliment. Ey, Naturschönheit, sorry, wenn man nicht so aussehen kann, oder? Was hat er überhaupt für ein Kindertattoo auf seinem... Bruder, was hat er mit seiner Frisur gemacht? Bruder, er steht im Hintergrund. Er kommt gar nicht mehr klar. Ich traue mich wenigstens, meine Haare zu zeigen und hab keine Cappy auf. Aber sei mir ehrlich, wenn du sie so anguckst, ist sie nicht dein Typ? Auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Sie sieht aus wie so ein Mikado-Stock, Bruder. Deine Mutter. Deine Mutter, deine Mutter immer Das ist so schlecht. Ich hab deinen Vater Ich bin der Stiefvater! Ich bin der Stiefvater! Ich bin dein Stiefvater! Ab heute nennst du mich Stiefdaddy. Willst 5 Euro? Willst 5 Euro? Hier, geh dir was kaufen. Dein Payday kannst du uns einstecken. Nein, hier. Geh dir was kaufen. Stell dir mal vor, du wirfst jemanden 5 Euro vor die Füße und denkst, es wäre ein Flex. Bro. Wie kann ich euch helfen? Willst du 5 Euro? Hallo? Was? Willst du 5 Euro, Bruder? Der hat... Ja, jetzt drauf. Hast keine Sprüche mehr drauf? Hast du keine Sprüche mehr drauf? Oder warum gehst du? Ich hab keine Zeit, um mit dir zu reden. Ja, Businessman oder was? Muss nach Hause. Deine Mutter hat angerufen, er muss nach Hause. Junge, wenn die Eltern es sehen, von den Mädels und von den Jungs, dann gibt es erstmal zu Hause richtig, richtig ernste Worte. Wie kannst du dich im Internet so geben? Haben wir dir nicht vernünftiges Benehmen beigebracht? Wieso benimmst du dich auf der Straße so asozial, du ekelhaftes Stück Scheiße? Du hast unsere Familienehre entwertet. Okay, ey, es ist eskaliert. Wir haben noch auf jeden Fall eine offen. Dann bleiben wir direkt mal hier. Oh nein, jetzt kommt noch eine und der Junge, der sieht einfach aus, als wäre er 15. Hi. Hi. Stell dich schon mal vor. Ich bin Mira, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Geldhausen. Check ihn mal ab von oben bis unten. Oh nein, der arme Junge, der wird jetzt so hops genommen. Bruder, wahrscheinlich kriegst du das Mädchen rum, wenn du in der Kamera diesen machst. Wahrscheinlich, oder? Und sie denkt sich so, boah, das ist aber schon ziemlich sexy. Ich hab Bock, ihn zu daten jetzt. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, niemals. Er sieht mir zu kindisch aus, ein Bart, also er sieht aus wie so ein Dorfjunge. Niemals. Okay. Und was sind so deine Typen? Russen, breit gebaut, hoch, tätowiert. Russen? Ja, Russe. Okay, habe ich auch dein Einverständnis für das Video? Ja. Dass ich es überall veröffentlichen darf? Okay, dann hören wir uns jetzt die Meinung von drüben an. Stell dich vor. Ich bin Tim, halt, und komme aus von Oslo. Tim, check sie mal ab von oben bis unten. Schönen Tag auch. Kamera ist weg, hebt den Fünferschein direkt wieder auf. So arm.
Er wirft 5 Euro hin, weil er damit einen coolen Move machen will. Geht dann hin und hebt die 5 Euro schnell auf. Ja, du kleiner Mann. Sag uns, Tim, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Ich würde schon sagen ja, weil sie ist schon hübsch. Oha. Endlich mal ein Mann, der auch ein bisschen der Eier in der Hose hat und sich nicht davon einschüchtern lässt, dass die Frau ihm einen Korb gegeben hat. Da habe ich direkt Respekt. Weißt du warum? Weil er nicht so ein zerbrechliches, kleines männliches Ego hat wie diese anderen Versager, Prototypen Versager. Die hätten nämlich alle die Frauen gedatet, hätten die Frauen ein positives Wort gesagt, anstatt nur negative. Aber er wurde von ihr komplett hops genommen. Sie sagt, ja, er sieht zu kindisch aus, sein Bart geht gar nicht, sieht aus wie ein Dorfjunge, gar nicht mein Typ, geht gar nicht. Und er sagt trotzdem, yo, ich würde sie daten, sie sieht hübsch aus. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der so zumindest einfach eine ehrliche Antwort gibt und nicht direkt eingeschnappt ist. Ich hoffe, er findet eine nette Freundin, nicht so eine asoziale. Ein Applaus! So macht man das! So macht man das wirklich, das ist wirklich so. Immer respektvoll bleiben. Damit werdet ihr den Feind viel härter treffen. Weil jetzt schämt sie sich nämlich, dass sie so asozial war. Hätte er jetzt ihre Erwartungen erfüllt und gesagt, du siehst selber aus wie eine Schlampe, guck dich doch mal an, was hast du da an, dann wäre es ja wieder so gewesen wie vorher. Aber er sagt, ich würde sie daten, sieht gut aus. Und jetzt schämt sie sich für ihr asoziales Verhalten, wenn sie noch einen letzten Funken Verstand hat im Körper. So, und das ist der Punkt. Damit trefft ihr euren Feind viel härter mit einem Lächeln und ehrlichen Worten. Was sagst du dazu? Blamage, aber ich bin ehrlich, so. Blamage? Aber ich bin ehrlich. Ja, du hast eine Blamage gerade kassiert. Ich sag nur meine offene Meinung hier und ich finde sie halt hübsch. Ich hab gerade Sarahs Vater geworden. Siehst du? Guck mal, der lächelt auch schön. Der hat eine sympathische Ausstrahlung, der Junge. Der ist noch nicht so asozial hier von dem Freundeskreis kaputt gemacht worden. Obwohl er auch da mit denen abhängt. Das ist korrekt. Ist er dein Typ? Warum? Ich stehe nur auf so. Bruder, was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Bruder, wer hat dir gesagt, das ist eine gute Idee, wenn du deine Haare so zur Seite stylst? Wer hat dir einen Tipp gegeben, Bruder? Wie lässt du dich denn von einem Jungen, also wie stellst du es dir denn vor? Wie muss ein Typ dich ansprechen? Ja. Bruder. Wie lässt du dich denn von einem Jungen, also wie stellst du es dir denn vor? Wie muss ein Typ dich ansprechen? Ja, ganz nett und freundlich, hey, was so ganz normal und lieb und nett. Sammy, wie sprichst du ein Mädchen an? Ich? Gar nicht. Okay, wie machst du das? Wie ich das mache, die kommt zu mir. Dann kommt man ins Gespräch. Was hast du gesagt? Bluff, Walla sieht mal, wo sind deine Mädels? Zu Hause schlafen. Ja, oder? Zu Hause schlafen. Das hat einen Jo-Olli-Vibe, Alter. Bro. Wo sind deine Mädels? Zu Hause schlafen. Ist schon zu spät. Die mussten ins Bett. Nimm mir machen, ja. Wo du jetzt auch sein solltest. So, das war Gelnhausen mal wieder. Abschluss. Wo der einzige Korrekte war er. Respekt geht raus, eine Jungen. Der trägt das Herz am rechten Fleck. Lass dir deine Art nicht wegnehmen. Bleib so ehrlich und korrekt so. Junge, das war wirklich absolut, also das war wirklich Gehirnakrobatik vom Allerfeinsten. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich hab B. Ich hab 1214. Ist auch B. Sicher? Ja, B war beide 2014. B ist 2013. Also 2013, gut. Ich hab 214. Gut. Oh mein Gott. Ah, du dumme Drecksau. Scheiße! Du hast jetzt... Guck mal, wie krass das hier am Unterarm ist, ne? Nein, überhaupt nicht. Alter, Nichts ist krasser als an den Eiern. Wie viele Videos befinden sich derzeit hochgeladen auf dem YouTube-Kanal in 2021? Ach, verdammt. Ja, sag mal die Antwort. A. B. 1657. C. 33. D. 1200. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Was ist eigentlich, wenn beide falsch sind? Dann machst du gar nichts. Doch, wenn beide falsch sind, kriegen beide einen Schock. Ach
Mann, ey. Ich habe Antwort A, 700 irgendwas. Oh, ich hab D. Oh! Hatte ich recht? Hatte ich Ja, recht? D. Nein! Oh mein Gott! Oh. 1265. Wie viel hat der hochgeladen? Nein, du musst doch denken, 10 Jahre. Ja, aber der war lange Zeit auch inaktiv und hat nichts hochgeladen. Oh Gott sei Dank. Ey, Mann, wieso krieg ich die ganze Zeit den... du musst auch mal den falschen Knopf Nein, machen. nein. Glaub mir, Marc zahlt guten Lohn, aber ich zahl mehr. Bei mir musst du nämlich gar nichts machen. Kriegst du 2 Mille gezahlt, Digga, und machst gar nichts. Ab und an mal eine kleine, keine Ahnung, so eine Kacke. Aber die ist klar, Digga. Selbst wenn ich jede Frage gegen dich verliere, zum Schluss musst du einmal machen. Für die Show. Okay, weiter geht's. Welcher Influencer verwendete in seinen Streams den Begriff Macher so oft, dass dieser bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2022 den 3. Platz erreichte? A. Hellotrix, B. Revi, C. Papa Platte oder D. Edi? Ich auch. Was hast du? Eli. Eli, D. Okay. Das war die leichteste Frage aller Zeiten. Was für ein Studium hat Trimax laut eigenen Aussagen vor seiner Streaming-Karriere angefangen? Weißt du das? A. Wirtschaftspsychologie. Oh mein Gott. B. Medienkommunikation. C. Jura und D. Medizin. Verdammt. Ich habe noch nie gehört, dass er studiert hat. Noch nie. Nee, ich auch nicht. Das ist, sag nochmal die Antworten. Ich glaube, das wird so ein... Wir haben beide verkehrt. Meinst du? Ja. Es kann doch bei Trimax sein, dass er irgendwas ganz anderes macht, so, weißt du? Das Ja, wir haben ja die 4 Antworten. Einer muss ja richtig sein. Was hast du? Ich habe das naheliegendste genommen. Ja, was denn? Ich traue es mich nicht zu sagen, weil ich es nicht weiß. Was hast du gesagt? Ich habe B gesagt. Ich habe auch B Oh gesagt. nein, nein, bitte nicht. Nein, Ja. nein. Dreh auf. Ist doch. Nee, hast du nicht. Du musst drehen. Nee, ich hab merkt. Oh Gott. Oh Mann, was war's denn? Wirtschaftspsychologie. Aber das gleiche studiert sein Bruder auch, glaube ich. Oder sein Bruder VIPs und Mods. Sein Bruder studiert auch Psychologie, Wirtschaftspsychologie, oder? Ja, danke, Mods und VIPs, super. Alles klar, danke. Also wirklich. Ja, Dankeschön hier für die ganzen Antworten hier. Danke. Was war die bisher höchste Einzeldonation, die Papa Platte im Twitch-Stream erhalten hat? Okay, lies vor. A. 5.000. Mhm. B. 30.000. Mhm. C. 10.000. Mhm. Und D. 7.500. Das weiß ich nicht, Digga, da muss ich raten. Okay, ich habe was aufgeschrieben. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe irgendwas im Kopf. Ich habe etwas im Kopf. Ich glaube, es gab mal einen Spendenstream. Glaube ich. Und da wurde mal ein krank hoher Betrag gespendet. Glaube ich. Ich habe 30.000 Euro geschrieben. Ich habe A 5.000 geschrieben. Oh, beide falsch, oder? Beide? Okay. Marc, du warst an sich nah dran. Es war ein Spendenstream, aber es waren 10. Will man, dass der alleine geschockt wird, die dumme Sau? In welcher Stadt ist Bianca Glasen, in Klammern Bibis Beauty Palace, geboren worden? Digga, das scheiß da. A. Düsseldorf, B. Köln, C. Krefeld oder D. Hamburg? Kann ich noch So? C. Ich habe auch C genommen. Nein, hör auf! Wer will Komm, mich- Marc! Ich hab erst gestoßen. Oh, ich hab gefurzt. Köln. Das war doch Köln. Ey, Sie hat ja in Köln gewohnt. Ja, aber ich hätte gedacht, weil sie aus Köln kommt, also wenn die jetzt da wohnt, ich hätte gedacht, boah, es war zu naheliegend. Krefeld ist die einzige kleinere Stadt, deswegen habe ich gedacht, das Ja, ist und dann ist offensichtlich. sie nach Köln Aber gezogen. ich wusste, dass sie in Köln gewohnt hat. Ja, in Köln gewohnt hat, aber... Oh, ich habe irgendwie an der Metallsteine. Okay, wir haben noch zwei Fragen. Haben wir noch. In welchem Jahr hat Ich brauche einen den Zug. ersten TV? Oh, Digga. Ja. A. 2006, Das fällt immer noch auf. Kann ich noch nicht hören. C. 2005, Das ist ja schon der älteste Verein, ne? 40 oder 45. Was willst du da rechnen, Marcel? Was rechnest du da? Was rechnest du da? Guck nicht auf meinen Zettel, nicht schummeln. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe eine Lösung geschrieben. Weißt du das? Oder Nein, ich habe versucht, zu Schlussfolgern. Also Antwort falsch, Schock für mich. Warte, ich habe meine Antwort. Was hast du gesagt? 2008. Ich habe auch 2008. Oh! beide richtig. Oh! King, easy in den Chat. Okay, letzte Frage. Ja. Wer belegt derzeit Platz 20 der Unser Zauber ist noch nicht bereit. der Anzahl der meisten
Platz Nummer 20? Wo soll ich wissen, wer auf Platz Nummer 20 gekommen ist? Ja, aber ich hätte die Top 5 sagen können. A. Achso, ja, wir kriegen ja noch Antworten, Digga. Digga, wir kriegen ja noch Antworten. Gut, okay. A. Mohatz. B. Sydney. C. Tanzverbot. Oder D. Amar. Oha. Nicht schummeln. Ich habe schon geschrieben. Hast du schon deine Antwort? Welche Antwort hast du denn? Sag ich nicht. Okay. Was hast du? Ich habe Tanzverbot. Ich auch. Ich habe auch Tanzverbot. Falsch. Oh nein. Komm, Marc, ein letzter Schuss, bitte. Wer ist es? Sid. Jetzt aber nochmal in die Eier. Komm, einmal in die Eier. Gemeinschaft. Nein, lass doch mal dran ein bisschen. Nein. Erst und letztes Mal gewesen sein. Lass doch mal am Unterschenkel machen. Nein, bist du wach. Was geht ab bei dir? Was ist los? Das war gerade Schmerzen für mich. Ich hab's ein bisschen geil gemacht. Digga, du hast mich hier im Stream mit Schärfe vergewohltätigt und jetzt frag dich einmal als Freund, ob du es am Bein machst und du machst. Ich hab hier diverse Dinge. Keine Show, ja, keine Show, Marc. Keine Show. Der frisst die schärfsten Sachen der Welt, verzieht keine Mimik. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Das machen wir aber nochmal. Oh my God, we're gonna friend, and they were the only two people in the world to ever accomplish this, and nobody was ever able to beat it because it was nerfed the next morning. This is the guy who we're gonna be listening to what he's got to say. Hey guys, how's it going? Kriparian here. Today I want to talk to you about Diablo 4, what I have learned, and I want to make this video to give you a bit of history of me with the Diablo genre, what you can expect out of Diablo 4, my experience, and before all of that, I want to give you guys a bit of history. So, I love the Diablo genre. I actually quit my job and became a streamer, full-time YouTuber as a result of Diablo 3 coming out. I A remember. bit more on that later. However, over the years, He played the beta so much, and then like Athene goes into a fucking voice call on Skype with Kriparian, and Athene's trying to fucking slap his dick around, right? You know, talk about how good he's gonna be at Diablo 4 and how good he's gonna be. Bro, Kriparian did not even take him seriously. He didn't even acknowledge the fact. And then Kriparian went on to just completely blow him out of the fucking water. Has been 11 years I remember since I've that done call. this now. I was Thank there. you for supporting the channel and the stream and all that in that time. You know, we've evolved, Remember we've that? done Yeah. many different games, and at this point, you know, I generally play Hearthstone. Now, there is some chance that I will play a lot of Diablo 4 when it releases, but I'm making this video just as my opinion. Kriparian was also the guy that put PoE on the map. He, for anybody who played PoE back in the day, you probably heard about it through the grapevine, through Kriparian. That's how I did. I have a video of myself talking about the Path of Exile closed beta, and I even acknowledged that I learned about it from Kriparian. And it's from like 2012, 2013. I'll have to put it up on YouTube somewhere. I think I can make this impartially, unbiased. Sure, there are some people that have been very nice to me on the Diablo community teams and all that, but it's not like a sponsored video or anything. You know, I probably won't play Diablo 4 full time, and I'm generally not too reserved to call stuff out as I see it, despite what bridges that might burn. It is what it is. So keep that in mind as you see this video. Now, I just want to give you guys a quick history of me playing Diablo games, and I'll tell you quickly what I think about Diablo 4. It is what it is. And then I'll give you guys the full rundown. It's going to be a long video. I do these videos one take. Every video on this channel is done in one try in the intro. I'm pretty good at it. And there's no like... Where do you think I got the way I did my videos? Because the reason why I did them in one take is I didn't want to edit.
second take, trust me. Yeah, I never. But I do have a few notes in this one particular video because there's just so many topics to cover. I only wanted to make this video if I felt comfortable that I understood the game well enough. And I'm making this video after having played about 40 hours of the 3.5-ish weekend that we had to play the Barbarian, Sorcerer, and the Rogue class in the first open early access beta. I don't know what they're calling it, whatever. Yeah. So I do feel confident that I understand the game as I played it. Now, that might not be the game as it is currently in development. What we're playing might not be that recent to where they have developed the game in terms of actually releasing it 2.5 months from now. But it's all we got, so my opinion is based on that. Yeah, of course. I played Diablo 1 when it came out. It was a wonderful experience. It really blew me away about the depth and what a video game could be. And it was the first... I never had the opportunity to do that. Mom saw Diablo on the fucking cover. She's like, you really think I'm going to buy you a game? The devil's right on the cover of it? I'm not buying you a game. The devil's right on the cover. I don't want you playing that fucking shit. So I never played Diablo 1 or Diablo 2. Game I actually played online. I have to imagine it was one of the first games you could play online as a result, and it was a really good game to play online. Warcraft you could talk to other players, you could PvP them. It was a really mind-blowing experience for me. In a way, that really did change my life in a really big way, and somehow I end up here and you guys get to hear my opinions about Diablo and whatnot. I actually played Diablo 1 a lot. I played multiplayer a lot. I had the goal to get to max level, which was 50, and I was closing in on it, but I was, you know, a very young kid at the time, so I was telling people about how great I am online, and someone hacked my character and set it back to level 1. Hacks were very common in Diablo 1. I tried to do things legit just to prove myself that I could, but, you know, that's not what ended up happening, I guess. Oh, well. Because, you know, like, somebody heard him talking shit about it, you know, in, like, middle school or some shit. They're like, you know what, I've had enough of this. I'm sick of hearing this. I'm going to get on this kid's account, and I'm going to just fuck it up. I ended up getting Diablo 1 for PlayStation 1, and at times I would play with my friends from middle school, and it was really a wonderful experience. Diablo 1, it's been decades since, and yet it is a game that people can play today and still enjoy parts of it. It's really unbelievable what they came up. Diablo 1 really defined the genre of ARPGs. Maybe I should play that one day. Diablo 2 really perfected it. Diablo 2 has so many systems that were a slam dunk. The itemization of Diablo 2, the pacing, creating complex characters, simple to start, but really difficult to master. Yeah, I'm going to play Diablo 2 Resurrected after the Diablo 4 beta. I'm going to play through it. I've never actually played through the campaign. I'm going to play through the campaign just to say that I've done it. PvP was actually possibly the best PvP in any ARPG. It defined how a game can approach hardcore mode in a fair way. And so many of the early concepts of Diablo 2 actually were taken when development of Path of Exile. And in my opinion, Path of Exile is kind of the game to beat in the ARPG space. Right now, anyways. Yeah. And Diablo 2 was really... In terms of, like, for ARPG enjoyers, like, serious ARPG players, absolutely, PoE is the game. It's the gold standard. An absolute masterpiece. Honestly, Diablo 2 was the game that Diablo 3 was being compared against, not because it was just one number higher. It was the one being compared against because when Diablo 3 came out over a decade after Diablo 2, Diablo 2 still at that point in time was the benchmark for ARPGs. Today, I think, in my opinion, I think the benchmark is Path of Exile. So it is a little bit of a different story.
Diablo 3 came out, and Diablo 3, I feel, was one of the most ambitious projects Blizzard has ever taken on. It is a game that hyped me like no other. Oh, if you guys remember Jay Wilson talking about how their developers and their game testers tried to barely beat the game on a certain difficulty, and then they doubled it. They doubled the numbers of that difficulty, and that's the difficulty that you could expect in Diablo 4. And Diablo 3 means, yes, and it was true. Inferno was completely fucking overtuned. Diablo 3, I mean. And coming from a World of Warcraft raider where balancing was actually pretty spot on in so many raids, and somehow still is to this day, this was such a hype moment. This was so exciting. I know we meme about it. I know it's a very memeable moment, but as as someone who had the goal of actually just taking on the game, knowing that there's a goal out there, knowing that there is a nearly impossible challenge ahead, is a really exciting moment. Diablo 3 tried to change everything in significant ways. It tried to change mercenaries in different ways. It tried to change characters in very different ways. Everything scaled off of weapons. Everything multiplied everything. They tried to change that in a different way. They tried to revolutionize trading with the real money auction house. That was crazy. I remember whenever it came out, and people were like, dude, so you can make money playing a video game? Wait, what? You just spent $7? You know, Diablo 3 was an incredibly ambitious project. However, I think it released undercooked. A lot of the mechanics weren't fleshed out. And it never got cooked, by the way. A lot of the mechanics were left out of the release of the game. Yeah, like PvP. And a lot of these crazy ambitious ideas where they tried to rework and redo an ARPG as people play it, well, a lot of them just didn't really work out. It's hard to say they were bad ideas because at the time I was really, it really piqued my interest. This could be a really interesting thing, real money auction house. I mean, I don't know if I really want to pay real money for items, but... I remember one time, I think Kripparrian sold like a blue item on the real money auction house for like $200 and somebody bought it. People like on the first week at the real money auction house, they were spending all kinds of like fucking stupid amounts of money on like random shit. It's never been done before. I want to see what it's going to come to. Yeah. So Diablo 3 was a really ambitious project. Almost everything they did didn't work out better than Diablo 2, including in my opinion. The game being and one of the worst things in Diablo 3 was the item scaling, where everything multiplied everything. Your weapon damage had like a crazy multiplier, and you had crazy multipliers from crit damage, skill damage, and now we have sets that have like 60,000% increased damage to certain skills. Yeah, it's not the best set. It's if you have itemization at that level and you're doing literally quintillion damage, you're gonna have problems, and Diablo 3 has always struggled to deal with those problems because it had those problems even at the beginning. Because you had like all of this multiplicative scale, like you had attack speed, critical strike chance, and critical strike damage, where the value of one was multiplied against the value of the other two, and then you also had weapon damage that was like a base multiplier for those three things to multiply off of. It was crazy. Core of the game was just really hard to work with. Diablo 4. So, you've been watching a few minutes of the video. I'm just going to hit you guys with it. What do I think Diablo 4 is? How good is Diablo 4? Out of 10, Crip, tell us. Well, if what we were playing this last weekend is where they currently are with development, more or less, knowing that the game is going to be fully released for console and PC and whatever else in 2.5 months from now, I think the game will launch and be about 6 stars out of 10. That's kind of where I would rate it. Now, with that said, I think it's important to note that a lot of that comes from the fact that I think that's a low lot of mechanics in this game just need a little bit of work. But it needs to be very smart work. Like, there's a lot of mechanics that are really rough, kind of unfinished, I would say, have serious problems. And some of them can be fixed fairly easily, and some require
quite clever solutions that I don't even have right now. And I think all of that, because the overall system of Diablo 4 is complex, will take some time. And I certainly think it's going to take way more than 2.5 months to get the game to that point where it is a masterpiece. And I do think that in the very positive case, where this development cycle